கம்ஃபர்டபுள் இருக்குமா? Check. Good morning. Conferences like these serve as a powerful platforms for collaboration, discovery, and progress. To begin this scholarly gathering on a note of grace and attitude, may I request everyone to kindly rise for the prayer song. Blessed are you, Lord God of all creation.
To formally welcome this distinguished gathering, I invite Dr. A. Nadarajan, the convener of this conference, to deliver the welcome address. Respected By this mystery of this Reverend Father water and wine, Dr. may Godwin, we come to share in the divinity of Christ, who humbled himself to share in our humanity. Dr. Edward Swami, respected Blessed are you, Lord God of all creation. Thanks to your goodness this wine we offer, fruit of the wine, work of our hands. It will become the cup of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Friends in Data Science, organized by Department of Data Science and Service College and Department of Computer Science of Arts and Science College. Lord, wash away my iniquity and cleanse me from all my sin. So I would welcome to our Reverend Dr. Godwin Rufus, Principal of St. Xavier's College. Father, your guidance, constant encouragement, and inspiring leadership have been truly valuable through our department program. Welcome you, Father. Next, I extend my cordial welcome to our founder of data science and founder institute of data science, Deputy Principal, Dr. Edward Swami. Sir, you have been instrumental in enhancing our department in many aspects, including infrastructure development and student academics. Welcome you, sir. Then I deeply honored to welcome our technical speaker and founder of Mayfion Technology, Engineer Emmanuel. Welcome, sir. And extend my cordial welcome to our another technical speaker, Engineer Jennifer. Welcome you, ma'am. I am very pleased to extend a warm and heartfelt welcome to Dr. Albert Javaher. Welcome, sir. I am delighted to extend a special cordial welcome our collaborating institution, organizing committee members, Mr. Pandi, Professor of Computer Science, Mr. Albert Javaher, Ms. Gunasundari, and Ms. Basudha. Welcome you, ma'am. A special word of gratitude to our esteemed keynote speakers and resource persons who have joined us from leading global universities, industries, and research institutions. A warmly welcome to all our delegates, research scholars, and students whose active participation truly brings life and meaning to this conference. Once again, on behalf of Data Science Department, our college, I warmly welcome each one of you on this great event. Thank you very much.
Thank you, sir, for that gracious welcome, setting the tone for this international academic celebration. To provide us with an overview of the conference structure and objectives, I now invite Dr. Sunil Raj, the organizing secretary, to present the dynamics of the conference. Respected Reverend Father Principal, respected Deputy Principal, respected the keynote speaker of this session, Ms. Jennifer from Coimbatore, respected Emmanuel from Mary Basin, Coimbatore, respected head of the department and controller of examination and head of the department of Mother Teresa Arts and Science Scholars, Dr. Albert, and all the organizing institutions, including the Scientific Temper and the administrators of Mother Teresa Arts and Science Scholars. Very good morning to you all, one and all. So it is my pleasure to provide you the clear picture of the day. So next 48 hours we are going to be together here in this name, ICRTDS 26. Data is no longer just information. It is the engine of sustainable global future, which is our objective of the conference. Over the next
And the knowledge has to be used for the development of humanity. That is why we have simple people here in this Comrade College are joining us together to move forward in the field of data science on the topic new trends, recent trends in data science. Since the students of Comrade College clapped so well, I'd like to ask a question for them. Okay, no problem, no? Very good. In hospital A, there are 60 newborn no problem. A. Why do you say A? இதுக்கு தான் data science-க்கும் ordinary intuition-க்குள்ள different. Without data, you cannot speak. அறுபதுல பொம்பளை பிள்ளை பிறந்திருந்தா என்ன? Probability is not the answer in data science. Intelligence. You should have data. Am I correct, sir? Data speaks more today. I'm not finding fault, my dear students. Gone are the days when intuition was a result of so many things. Today, only the data speaks. Now I will ask my friends from Siddharacheri Tedi. Where are you? Wonderful. Okay, let me ask you a question. There's one man is there. 100 degrees Celsius water இருக்கு இல்லையா, அதுல ஒரு காலை வைக்கிறார். சரியா? இன்னொரு கால்ல -40 degrees Celsius இருக்கு இல்லையா, அதுல கால் வைக்கிறார். What will be the state of the man? அவருடைய டிகிரி என்னவா இருக்கும்? Other than our sensors can also answer, cameras can also answer. இந்த பக்கம் 100, இந்த பக்கம் -40. அப்ப அவருடைய டெம்பரேச்சர் இருக்கு இல்லையா, அந்த மனுஷனுடைய டெம்பரேச்சர் எவ்வளவா இருக்கும்? What will be the temperature of that particular person? ரொம்ப திங்க் பண்ணுங்க, செத்து போயிருப்பான். So again, what I want to tell you is, நீங்க ரொம்ப யோசிக்கிறத பார்த்தாலும் டக்குன்னு சொல்லிருக்கணும். சரியா? இந்த பக்கம் 100, இந்த பக்கம் 40. ஒரு மனுஷனால தாங்க முடியுமா? வெடிச்சிரும் nerves. இல்லையா? So this is reality. One is intelligence. Data alone cannot speak. The other one is reality. You have to touch reality. Only then data science can move forward, doing wonders in the world. I like to put forth before you 3 important points. The first one is data science and intelligence should go hand in hand. You know, during the time of COVID, I was in St. Joseph's College, Trichy. Yeah. There was data science was not in practice at all. I think it happened in 2019-20. The students, our students they joined hands with the alumni and 1,000 food packets per day. Migrants from people who move from one area to another area. They won't have any house.
So they wanted to give food packets to them. நாங்க food packets கொண்டு போய் சென்ட் ஜோசப்ஸ் காலேஜ் முன்னாடி வைப்போம். 10 நிமிஷத்துல எல்லாம் முடிஞ்சு போயிடும். Every day it was happening. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான் என்னிடம் வந்து கேள்வி கேட்டார். Father, are we serving the purpose? Food கொடுக்க நினைக்கிறோமா? Migrants-க்கு food கொடுக்கிறோமா? They did an analysis. The பையன் என்ன செய்தான்? Even during that COVID time, he was there with his mask and so on, and started counting people and asking people data. Then he said, Father, what we give is wonderful. And our migrants எந்த பக்கம் இருப்பாங்க? எந்த ஊர்ல நடப்பாங்க? எங்க நடப்பாங்க? சிட்டிக்கு உள்ள நடப்பாங்களா? சிட்டிக்கு வெளியில நடப்பாங்களா? Migrants ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல போறவங்க சிட்டிக்குள்ள வர மாட்டாங்க. ஏன்னா சிட்டிக்குள்ள அந்த தடுப்பு வச்சிருந்தாங்க இல்லையா? They cannot enter. சிட்டிக்கு வெளியே தான் இருந்தாங்க. So the food packets should be given not in front of the gate of St. Joseph's College, but should be given in the bypass road of Trichy. But how one intelligent student took the data and served the purpose. Bypass road la kudukumbodhu enna aachu paarenga, other institutions also joined hands with St. Joseph's College. So they were able to give 10,000 packets of food for the migrant workers. That is data science. You have data should go along with the intelligence. Today, the world is filled with not just intelligence plus data. The second point which I like to tell you, my dear friends, is ethical and data science. Ethics is very important. Morality is very important. Today we find that unfortunately and unnecessarily and uncouth way, most of the companies are jumping into my privacy. யாராவது உங்க பெட்ரூம்ல வரா முடிவீங்களா? Will anyone allow anyone to enter into your bedroom? But today everyone is jumping into my privacy. சும்மா browse பண்ணிட்டு இருந்த நேத்து சரியா? Women's Day வருது, எல்லா விமென்ஸ்க்கும் எல்லா டீச்சர்ஸ்க்கும் ஒரு gift கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன் சரியா? கொடுக்க போறது இல்ல சரியா? அப்படின்னு நினைச்சேன். அப்படின்னா அப்ப என்ன செய்தேன்? I was just checking. Just மூணு தான் நான் பார்த்தேன், browse பண்ணேன். ஒரு பார்த்தா 50 teams, 50 companies எனக்கு வந்து கடை போட ஆரம்பிச்சாங்க. சரியா? அது மாத்திரம் இல்ல, இந்த gift மாத்திரம் இல்ல. அடுத்து ஒரு கேட்டு வரா, உங்க டீச்சர்ஸ் உடைய ஏஜ் என்ன தெரியாம கொடுத்துட்டேன். From 25 to 40 கொடுத்துட்டேன். கொடுக்குறான் பாருங்க, கேவலமான ப்ராடக்ட்ஸ் தான். உங்க வீட்டு ப்ராடக்ட் எங்க வீட்டு ப்ராடக்ட் இல்ல. நான் நினைச்சேன் ஒரு வாட்டர் பாட்டில் மாதிரி ஏதாவது கொடுக்கலாம்னு நினைச்சேன். அவன் கொடுக்குறான் பாருங்க, நான் கண்ணால பார்க்க கூடாதுன்னா பாருங்க. You understand? I'm asking you a very simple question. Who gave those people to enter into my privacy? நீங்க கட்டாயம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா? நீங்க கொஞ்சம் ப்ரௌஸ் பண்ணீங்கன்னா தெரியாம ஒரு ஹாட்ஸ்பாட்டை தட்டிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்கு. ஆனா நாம அப்படிப்பட்டவங்களா இல்லையே, முகமா பார்த்தா அப்படியே பால்படிக்கிற முகமான இருக்கு இல்லையா? Why are they entering into my privacy? This is something ethical, a question that we have to ask. In one of the colleges, தெரியாம டேட்டா ஒரு கம்பெனிக்கு கொடுத்துட்டாங்க. அவங்க வந்து டிரைவ் வரேன்னு சொன்னாங்க. They gave the data to another company for a placement. Unfortunately, that was an ethical blunder which the college happened to give, because அங்க இருக்கிற அழகான கேர்ள்ஸ் எல்லாம் அவங்க செக்ரிகேட் பண்ணி வேற மாதிரி ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. There are also dangers when we start collecting data and processing them. So ethics should also come. The last but not the least is, are we going to serve for selfish purposes, or are we going to serve humanity? If all these three things combined, I'm sure, like Mr. Emmanuel, like Ms. Jennifer, and like Ms. Javadar,
You will also one day become a great scientist like our Dr. Luswami, Dr. Nadraj, and Dr. Sunil, and all of the professors sitting here. Wish you all the best. God bless you all. And I declare there is a national conference on recent trends in data science open. God bless you all. Thank you. Thank you, Father, for those inspiring words and for officially declaring this international conference open. Now, I would like to invite our Deputy Principal, Dr. Ilu Swami, to felicitate the gathering with his wisdom and experience. Respected Reverend Father Dr. Gordon Rufus, Principal of St. Xavier's College, Kollingkote. Respected Dr. Natarajan, Head of the Department of Data Science. Respected Dr. Albert Jabakar, Controller of Examinations and Head of the Department of Computer Science from Mother Teresa Arts and Science College, Delhi. Mr. Emmanuel, Managing Director of May Payson Technology, Coimbatore. Respected Engineer Jennifer from May Payson Technology, Coimbatore. Respected professors who have accompanied teams from different colleges from Tamil Nadu. Respected professors and my dear students, good morning to you, one and all. Steve Jobs and his team founded the Apple company in the year 1976. The team chose Apple as the symbol of the company. But the designer, Rob Janoff, added a byte to the Apple. There were two reasons for the designer, Rob Janoff, to choose a byte. The first reason is that he was reminded of the Bible incident, Adam and Eve eating the fruit of the tree of knowledge. That was the first reason. Second reason, people should not get confused. Apple with, say, cherry or tomato like that. So people should be able to classify the data. The first reason, people should have the knowledge. So there comes the creativity. As Reverend Father Dr. Gordon Rufus pointed out, you should be able to classify the data, the correct data you should have with you. We are having voluminous data, billions and billions of data with us, but you have the theory, dimensionality reduction theory, things like that. You have to pick up the thrust of the entire data. So you should have the knowledge, wisdom, with which you should be able to classify the data, the right data you should identify. From the right data, you should arrive at the insight, and that insight should serve the society. That's what the Reverend Father Dr. Gordon Rufus told us just now. Dear students and dear participants, I hope this third international conference on recent trends in data science will enlighten you a lot in this direction. Wish you all the best. Thank you. Thank you, sir, for your inspiring words of wisdom. We are honored by the gracious presence of Dr. Albert Jawahar, COE, and Head of the Department of Computer Science, Mother Teresa Arts and Science College. May I request him to kindly felicitate the gathering. As a token of respect and appreciation, we would now like to honor our esteemed chief guest,
Dr. Albert Jawahar from Mother Teresa Arts and Science College. May I request Reverend Father Dr. Godwin Rufus S.J., Principal, to kindly come forward to honor our distinguished guest with a shawl. And I also invite Dr. Luthaswamy, our Deputy Principal, to come forward to present our esteemed guest with the shield. Now, I request SJ to present the shawl to our esteemed chief guest, Mr. Emmanuel, Managing Director, Maeve Bizon, Coimbatore. And I also request Dr. Luthaswamy, our Deputy Principal, to present the same with memento. Now, I request Dr. Natarajan, the head of the Department of Data Science, to present the chief guest, Jennifer, with the shawl. And our organizing secretary, Dr. Y. Sunil Raj, with a memento. May I all request the dignitaries from the dais to kindly remain on stage for a brief photo session. Students and faculty from Comrades Palace, please come forward for the photo session. Make it faster. Boys shall climb over the stage, and the girls shall remain below. And faculty of our college, we request you to come over the stage. Faculty of our college and faculty of Comrades College are requested to climb over the stage. Comrades College, girls from Comrades College, you can stand below, and the boys from Comrades College are expected to climb over. Faculty of our college and Comrades College, we expect you to climb over the stage and join the dignitaries. We request the volunteers to assist this session with the chairs and everything. Manoj, see that one of the chairs are there. So next, after this, we expect Mother Teresa students and faculty of Mother Teresa to join us. After this is over, your expectation.
All the students and faculty from other types of college, please come on to the stage for Followed by this, our students. Please get ready. all the students from and faculties from other types of college, please come on to the stage fast for the photos. Thank you. St. Xavier's. All the students from St. Xavier's College, please come on to the stage fast for photo session.
We are honored by the gracious presence of Dr. Albert Jaffer, COE, Head of Department of the Computer Science, Mother Teresa Arts and Science College. May I request him to kindly facilitate the gathering. Respected Father Principal, respected Dr. A. Luduswamy, Deputy Principal of St. Xavier's College, and respected Dr. A. Narajan, Head of the Department of Data Science, St. Xavier's College, and the technical speakers, Mr. Emmanuel and Jennifer, and the organizing secretary of this conference, Dr. Sunila sir, and Mr. R. Ashton Chesra sir, our college secretary. First of all, I want to tell you one thing. This is a very proud moment of me because I am also the alumni of St. Xavier's College. So in my life, and this moment is very emotional. Already morning itself, I told I look for I go out there. Yesterday night itself, I used to stay in the hospital also. So I can recall my old memories, which was how it's records of like something. But I recall everything. So I am the batch of 2026 to 29. I completed. On the same college. So really, I have two questions. The really part is why we have to say that. Already we have this is a crime. Why do you want to example? I didn't like it. They mean to get you like it. You don't do it. It's all right. There you go. You want to go? Right. So yeah, thank you. So once the question answered, thank you. You have already lived on Ramana. We came out of the you take 1 week, every day, like say you go out. So that's why. So yeah, I'm having so what the present of Mr. So we are Marilla, nowadays, yeah, road regarding health, you are very lucky. I think it's amazing you get. So you are not ready from us. So be money, I think be money, you love. It's all the teacher. Vijay, I believe, can was so the European Canada, they are international conferences. So it's a better thing. The all these machines will be in. So this is body volume and another is the hospital of this theory on the science
So technology team, 11. So first of all, project management and academic system and our team members and my dear students. So I wish you all the very best. Really, this student is very important for us. So we get more experience there, more knowledge. Definitely, I am confirming what you have more insight to students in definitely. So thanks for this link of supporting. I wish you all the for the great luck. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir, for presentation. It is now my pleasure to invite Mr. Yadvi, Assistant Professor, Department of Database, Education College, to deliver the chief guest address. Welcome to our lecture here. It's my pleasure and future news learning. Yes. For the next program, we are honored to have Mr. Emmanuel, the Managing Director of Wave Design, and Mr. Jennifer, the Medical with us today. Mr. Emmanuel, the Managing Director of Wave Design, is known for his visionary leadership and commitment to innovation and growth. Under his guidance, and the organization continues to move forward with excellence, creating opportunities and inspiring many young professionals to pursue their goals with confidence and determination. Also, we are delighted to welcome Ms. Jennifer, who is working with Wave Design and represents the young generation of professional contribution and the knowledge, skill, and growth of the organization. Her academic background is MCA and her interest in the modern technologies such as machine learning, deep learning, and natural language processing. And the Python reflects her passion for continuous learning and technological advancement. Their presence here today is truly inspiring for all of us, especially for the students who are inspiring in building successful careers in technological fields. On behalf of everyone present here, I extend a warm welcome to Mr. Emmanuel and Ms. Jennifer. We are honored by their presence and looking forward for the valuable words of guidance and encouragement. Thank you, ma'am. We now move forward in the session. I now invite Ms. Jennifer from Edison to deliver the session on artificial intelligence and its real-time application. Good morning. Hi, I'm Jennifer. I'm working as a AI and data science engineer in Edison company. Work பண்றாங்க. எல்லா இடத்துலயும் ஒர்க் பண்றாங்க. நீங்க சொல்லுங்க எதுல ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னு. ஏதாவது ஸ்பெசிபிக்கா இங்க ஒர்க் பண்றாங்க, இப்படி ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரியுமா? கூகுளா? ஓகே. எப்படி ஒர்க் பண்றாங்க? என்ன ஒர்க் ஆகுதுனால? கொஞ்சம் சவுண்டா.
ஓகே. இன்னொருத்தங்க ChatGPT சொன்னீங்க அதுதானே? அதனால சொன்னீங்க ChatGPT எப்படி ஒர்க் பண்றாங்க? ஆல்ரெடி நம்ம வச்சு அனலைஸ் பண்ணிட்டோம். நம்ம டேட்டா வச்சு அனலைஸ் ஓகே. நீங்க சொல்றது ஓகே தான். நாம வந்து அந்த டேட்டாவை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுது, ஏல என்ன கான்செப்ட் யூஸ் பண்றாங்க, அப்புறம் என்னென்ன டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதை பண்றாங்க அப்படின்னு தான் நான் இங்க சொல்ல போறேன். உங்களுக்கு தெரியும் எங்க ஒர்க் பண்றாங்க, எந்த மாதிரி ஃபீல்ட்ல ஒர்க் ஆகுது, ரியல் டைமா பெரியவங்களுக்கு சாஃப்ட்வேரா ஹார்ட்வேரா தெரியும் இப்படி ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஆனா உள்ள டெக்னிக்கலா என்ன நடக்குது அப்படின்னு தெரியாது தானே. அதுதான் என்னென்ன டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, அதை எப்படி டெவலப் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த செக்ஷன்ல பார்க்க போறோம். ஏன்னா என்ன ஹியூமன் மாதிரி நம்மள திங்க் பண்ண வைக்கிறதா தானே. நீங்க நிறைய இதுல பாத்துருக்கீங்க சென்னையில அப்படின்னு இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்ல சர்வ் பண்றதுக்கு நிறைய ரோபோட்டிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க அப்படிதானே. நீங்க பாத்துருப்பீங்க நியூஸ்ல எல்லாம் வந்திருக்குமே நிறைய இதுல ரோபோட்டிக்ஸ் எப்படி ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எல்லா கான்செப்ட்லயுமே ஏஐ மட்டும் நம்ம பார்க்க முடியாது. ஏஐக்குள்ள என்ன கான்செப்ட்லாம் வரும் அப்படின்னா மிஷின் லேர்னிங், அப்புறம் வந்து கம்ப்யூட்டர் விஷன், அப்புறம் ரோபோட்டிக்ஸ், நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங், NLP அப்படி சொல்லுவாங்க. இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே ஏஐக்குள்ள யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒவ்வொரு கான்செப்ட சேர்த்துதான் ஏஐ சொல்லுவோம் டோட்டலா சொல்லுவோம் அப்படிதானே. நீங்க அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏஐல வந்து என்ன பண்ணுவோம், மிஷின் வந்து தானா திங்க் பண்ணுவோம். அப்ப அது எப்படி திங்க் பண்ணுவோம்? இதுல ஆன்ல தான் இருக்கு, அதுலயும் ஆன்ல தான் இருக்கு. ஆனா இங்க அவுட் வர மாட்டேங்குது. நம்ம அசைன் பண்ணுவோம், நம்ம அசைன் பண்ண மாட்டோம், ட்ரெயின் பண்ணுவோம் அப்படிதானே. மிஷினை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எப்படி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த டேட்டாவை கொடுத்து மிஷினை ட்ரெயின் பண்ணிட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம அது எவ்வளவு தூரத்துக்கு அக்யூரேட்டா ப்ரிடிக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படிதானே. இதுலயும் ஒவ்வொரு கான்செப்டும் ஒவ்வொன்றும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ மிஷினை லேர்ன் பண்ண வைக்கிறாங்க, அந்த ஹோல் கான்செப்ட் சேர்ந்ததுதான் நான் ஏன் சொல்லிட்டேன் அப்படிதானே. மிஷின் லேர்னிங் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, நீங்க இப்போ நம்ம கடைக்கெல்லாம் போனோம் அப்படின்னா அங்க இருக்க டேட்டால வந்து எடுப்பாங்க தெரியுமா. அந்த கஸ்டமர் சர்வீஸ்ல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இவங்க ஒரு ஷாப்புக்கு போனா இவங்க இவ்வளவு ப்ராடக்ட் வாங்குறாங்க அப்படின்ற டேட்டா வந்து எடுப்பாங்க. அது எல்லாமே எக்ஸல் ஷீட்ல சேவ் ஆயிருக்கும். அப்பதான் அவங்களோட ப்ரொடக்ஷன் வந்து அதிகமாகிறதுக்கு அந்த இதை யூஸ் பண்றாங்க அப்படிதானே. அதுலயுமே இந்த மிஷின் லேர்னிங் கான்செப்ட் யூஸ் பண்றாங்க. மிஷின் லேர்னிங்ன்றது ஒண்ணுமே இல்ல, மிஷினுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோம். ஹியூமனுக்கு ஒண்ணு சொல்லி கொடுத்தாதானே நமக்கு புரியும். நமக்கு தெரிஞ்சாதான் அடுத்து ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம், இல்ல அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் அப்படிதானே. அதே போலதான் மிஷினுக்கு எந்த டேட்டாவா இருந்தாலும் அதை ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயின் பண்ணணும், அதுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். அதுக்கடுத்து அந்த இது வந்து கரெக்டா தான் ப்ரிடிக்ட் பண்ணுதா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்ப்போம். அதை எல்லாத்தையுமே இந்த மிஷின் லேர்னிங் கான்செப்ட் உள்ள வரும். அதுல மிஷின் வந்து லேர்ன் பண்ணும். அது எந்த மாதிரிலாம் இருக்கலாம் அப்படின்னா எக்ஸல் ஷீட்டு, அதுக்கடுத்து நம்மளாவே ஒரு டேபிள் ஆஃப் டேட்டாஸ் அந்த மாதிரி கொடுக்கறதுக்குலாம் இந்த மிஷின் லேர்னிங் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கடுத்து இந்த NLP ப்ராஜெக்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. NLP எதுக்கு அப்படின்னா, நீங்க சாட்பாட் சொன்னீங்கல்ல, சாட்பாட்ல இந்த NLP கான்செப்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நீங்க ஒரு டெக்ஸ்ட் கொடுக்குறீங்க, NLPன்றது ஒண்ணுமே இல்ல, ஹியூமனோட லாங்குவேஜ் அதுக்கு புரிய வைக்கணும். நீங்க டெக்ஸ்ட் கொடுத்தா என்ன லாங்குவேஜ்ல கொடுத்தா அது புரியுது தானே, புரியுதா இல்லையா? நீங்க என்ன டெக்ஸ்ட் கொடுத்தாலும், நீங்க தமிழ்ல கொடுத்தாலும் சரி, இங்கிலீஷ்ல கொடுத்தாலும் சரி, தங்கிலீஷ்ல கொடுத்தாலும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அது ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிருக்கா. அப்போ அது எவ்வளவு தூரத்துக்கு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டேட்டா வச்சு ட்ரெயின் பண்ணிருப்பாங்க. நீங்க நினைச்சு பாத்துருக்கீங்களா எப்படி இப்படி ட்ரெயின் பண்ண முடியும்? நம்மளுக்கு ஒரு சின்னதா ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணும் போதே எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அப்படிதானே. ஆனா அவங்க எவ்வளவு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டேட்டா வச்சுதான் இவ்வளவு ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு சாட்பாட்லாம் கொண்டு வரது ஈஸியா. அவ்வளோ டேட்டாவும் கலெக்ட் பண்ணி மிஷின்குள்ள ஸ்டோர் பண்ணி அதை ட்ரெயின் பண்ணி அது ஒழுங்கா ப்ரெடிக்ட் பண்ணுதா, ஒழுங்கா செக் பண்ணி எவ்வளவு வேலை இருந்திருக்கும். அதுக்கடுத்துதான் இப்ப எவாலுவேட் ஆகிதான் இந்த சாட்பாட் வந்து அதுதானே. அதுலதான் இந்த NLP கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுல நம்ம டெக்ஸ்ட் கொடுத்தாலும் அதுக்கு புரியும், வாய்ஸ் கொடுத்தாலும் புரியும். அடுத்து நம்ம ஆடியோவும் நம்மளால
அதையும் அதால ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் விஷன் எதுல யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நீங்க ஒரு இமேஜ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா, நீங்க நிறைய ப்ராஜெக்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இமேஜ்ல என்ன இமேஜ் இருக்குது, இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா யாரு நடந்து போயிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அந்த பாக்ஸ் போட்டு காட்டுறது, எத்தனை பர்சன்ஸ் நடந்து போறாங்க, எத்தனை ஹியூமன் இருக்காங்க அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுல என்ன ஆகுது, கம்ப்யூட்டர் விஷன் ஆப்ஜெக்ட் டிடெக்ஷன் இருக்கு. அதுக்கடுத்து யார் அதை இருக்கா, நம்மளால ஹியூமனா ஒரு மேனுவலா ஒரு விஷயத்தை பண்ண முடியாத விஷயத்தை வச்சு ஈஸியா பண்ணிடலாம். அதுக்காண்டி இந்த கம்ப்யூட்டர் விஷன் யூஸ் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ரோபோட்டிக்ஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும், எப்படி ஒரு அசிஸ்டன்ட் மாதிரி அப்படிதானே, நம்ம சொல்ற வேலையை அது செய்யும். இப்போவே கிளீனிங்க்கு வந்துருச்சு அப்படிதானே, கிளீனிங்க்கு நம்ம ஒரு மிஷின் ஆன் பண்ணா போதும் அதுவே எல்லா கார்னர்ஸ்லயும் போய் பார்த்து எல்லாமே கிளீன் பண்ணி அப்படியே வந்து சரி பண்ணி கொண்டு வந்துருது அப்படிதானே. அந்த கான்செப்ட்ல எல்லாத்தையுமே இந்த ரோபோட்டிக்ஸ் கான்செப்ட் யூஸ் பண்றாங்க. அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அது என்ன பண்றாங்கன்னு சொல்லி நெக்ஸ்ட் அது பார்க்கலாம். எவல்யூஷன் ஆஃப் ஏஐ வந்து எப்படி எவாலுவேட் ஆச்சு அப்படின்னா 1950 இருக்குல்ல, 1950ல வந்து அந்த ஏஐ வந்து 1950லே வந்துருச்சு. இப்பதான் நமக்கு ஃபுல்லா பூம் ஆகுறது எல்லாம் வந்துருச்சு, இப்படி வந்துருச்சு, சாட்பாட் வந்துருச்சு, கூகுள்ல சர்ச் பண்றோம், நம்ம டேட்டா எல்லாமே ரொம்ப பிரைவேட் இல்லாம போகுது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா வந்து 1950லே வந்து ஏஐ வந்து ஃபவுண்ட் பண்ணிட்டாரு. யார் அப்படின்னா வந்து ஆலன் டியூரிங். அவங்க வந்து அப்பவே வந்து நினைச்சிருக்காங்க, ஏன் நான் வந்து ஒரு வேலையை பார்க்கணும், அதுக்கு பதிலா ஒரு மிஷினை நான் ட்ரெயின் பண்ணி அந்த வேலையை பார்த்தா எனக்கு ஈஸியா இருக்கும்ல, ஃபாஸ்டாவும் முடிஞ்சிடும், மாதிரி இருக்கும்ல அப்படின்னு நினைச்சுதான் அந்த கான்செப்ட் கொண்டு வந்தது. அந்த மிஷினால திங்க் பண்ண முடியுமா, ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டிசிஷன் எடுக்க பண்ண முடியுமா, அந்த கான்செப்ட் எல்லாத்தையுமே கொண்டு வரதுக்கு தான் ஏ கொண்டு வந்தாங்க. அது 1950ல வந்து அத வந்து லாஜிக்கா ரீசனிங்காவும் திங்க் பண்ண வைக்கிறதுக்காண்டி இந்த கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாங்க. அதுக்கடுத்து வந்து 1956ல தான் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த ஏயோட பர்த்டே நடந்துச்சு. யார் கொண்டு வந்தா, ஜான் எஸ் கேட்கி அவங்க வந்து கொண்டு வந்தாங்க. எப்படி கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அந்த டேர்ம் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் டேர்ம் வந்ததே 1956ல தான் அந்த டேர்ம் வந்துச்சு. அப்பதான் வந்து மிஷினால திங்க் பண்ண முடியும், நம்ம ட்ரெயின் பண்ணா கண்டிப்பா மிஷின் ட்ரெயின் ஆகி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிடிக் பண்ணும் அப்படின்ற கான்செப்ட கொண்டு வந்தது இவங்கதான். நெக்ஸ்ட் அந்த 1970 to 1980ல வந்து எப்படி கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா மிஷின் திங்க் பண்ணும், ஆனா நம்ம சொல்லி கொடுக்கறத ட்ரெயின் பண்ணத வச்சு அது பிடிக் பண்ணும். அப்ப அது எப்படி பிடிக் பண்ணும், இது இல்ல அது அப்படிதான் பிடிக் பண்ணும். நீங்க பைத்தான்ல படிச்சீங்கன்னா தெரியல, இஃப் எல்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க, இஃப் தென் அதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க, இது இல்ல அது. அப்ப மிஷினுக்கு வந்து நீங்க சொல்லி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இதுவா இருக்கும் இல்ல அதுவா இருக்கும், அவ்வளவுதான் அதுக்கு தெரியும். 1970 to 1980ல பார்க்கும்போது அது ரூல் பேஸ்ட் தான். இது இருந்தா இவங்க இது கொடுத்தா இந்த டேட்டா, அவங்க கேப்டன் கொடுத்தா கேட் இல்லனா டாக் அப்படின்றத பிடிக் பண்றது 1970 to 80லே கண்டுபிடிச்சாங்க. நெக்ஸ்ட் தான் 1990 to 2000ல தான் வந்து மிஷின் லேர்னிங் கொண்டு வந்தாங்க. மிஷின் சும்மா நம்ம கொடுத்திருக்க லாஜிக் வச்சு மட்டும் கொடுத்தா பத்தாது, ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் உட்காந்து குட்டி குட்டி டேட்டா போட்டு ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாதுல்ல. அதுக்கு பதிலா ஒரு லார்ஜ் டேட்டா, ஒரு பிக் டேட்டாவை கொடுத்தா அதை எப்படி ட்ரெயின் பண்ணலாம், மிஷின் அதை எப்படி ட்ரெயின் பண்ணும் அப்படின்றது எல்லாம் மிஷினை லேர்ன் பண்ண வைக்கிற ப்ராசஸ் எல்லாமே 1990 to 2000 கிட்டயே அது ஆரம்பிச்சிருச்சு மிஷின் லேர்னிங்ல. புரியுதா? நீங்க வந்து டேட்டா எல்லாமே நினைக்கிறீங்க, உங்க டேட்டா எப்படி நீங்க நெட்ஃபிளிக்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்க டேட்டா எல்லாமே கலெக்ட் பண்றாங்க. நீங்க ஒரு டேட்டா ஒரு இமேஜ் பாக்குறீங்க இல்ல ஒரு வீடியோ பாக்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தான் நீங்க அவ்வளவு நேரம் பாக்குறீங்கன்னு சொல்லி அதை அனலைஸ் பண்ணுது. அனலைஸ் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு அது என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது, அதுக்கு ரிலவெண்டான டேட்டா, உங்களுக்கு பிடிச்சமான டேட்டாஸ் அப்படி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது அப்படிதானே. அது எல்லாமே இந்த மிஷின் லேர்னிங் மூலமா அந்த கான்செப்ட் மூலமா தான் ஓகே அவங்களுக்கு இந்த மூவி வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, இந்த படம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, அப்ப இவங்களுக்கு இந்த டேட்டா கொடுத்தாதான் அவங்க கண்டினியூஸா அதை பார்ப்பாங்க அப்படின்றது மிஷினுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஏன்னா நம்ம லேர்ன் பண்ண வச்சுட்டோம், எப்படி டேட்டா கொடுத்து நம்ம லேர்ன் பண்ண வச்சுட்டோம், அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து 1910 to 2010 to present இப்ப வரைக்கும் நமக்கு என்ன கான்செப்ட் இருக்கு, டீப் லேர்னிங், என்எல்பி, ஸ்மார்ட் ஏஐ, இந்த மூணு கான்செப்ட் வந்திருக்கு. இதுல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டீப் லேர்னிங்ல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இமேஜ் எல்லாம் ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. நீங்க ஒவ்வொரு பார்ட்ஸும் வந்து ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் பண்ணும். இதுல நம்ம டீப் லேர்னிங் கான்செப்ட்ல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இமேஜஸ், அப்புறம் ஒரு சீக்வென்ஸ் ஆஃப் நம்பர், ஒண்ணுக்கு அடுத்து என்ன வரும், 2
2க்கு அடுத்து என்ன வரும் 3 அப்படின்றதெல்லாம் மிஷினுக்கு ட்ரெயின் பண்றது இல்லாம இந்த டீப் லேர்னிங் மூலமா ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் இமேஜ், அப்புறம் ஆடியோ, டெக்ஸ்ட், அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து NLP கான்செப்ட்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. டெக்ஸ்ட், ஆடியோ அந்த மாதிரி. ஓகேவா? அடுத்து வந்து நம்ம ரியலிட்டிக்கா நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன மாதிரி கான்செப்ட்ல இந்த எக்ஸாம்பிள்ல ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னா வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட். NLPல நீங்க வந்து சிரி, அலெக்சா அதெல்லாம் பாப்பீங்கல்ல, எல்லாமே வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட். அதுக்கு பின்னால ஒர்க் ஆகுறது எல்லாமே NLP கான்செப்ட் தான். அப்புறம் செல்ஃப் டிரைவிங் கார். அப்ப மிஷினுக்கு எப்படிலாம் ட்ரெயின் பண்ணிருக்காங்க? ஒரு செல்ஃப் டிரைவிங் கார்னா ஒரு மனுஷன் இல்லாம ஒரு காரை ஓட்ட முடியுமா? டெஸ்லா வந்துட்டு ஆனா முடியுமா? ஒரு நம்ம வரதுக்கு முன்னாடி யோசிச்சு பாருங்களேன், முடியாது அப்படிதானே? ஆனா அதுல முடியும்னு காட்டினாங்கல்ல, அதுலதானே டெஸ்லா கொண்டு வந்தாங்க. எதையுமே முடியாதுன்னு நினைச்சா முடியாதுதான், முடியும் நம்ம நினைச்சு அடுத்து எடுத்து வச்சனால முடியும். அவங்க அதை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்ற ஒரு தாட் கொண்டு வந்ததுலதான் டெஸ்லா வந்துச்சு அப்படிதானே? அது எல்லா லூப் அண்ட் கார்னர்லயும் டிராவல் ஆகும் அப்படிதானே? நம்ம ஒரு லொகேஷன் கொடுத்தா போதும், இந்த லொகேஷன்ல இருந்து அந்த லொகேஷனுக்கு கரெக்டா டிராவல் பண்ணி கொடுக்கும் அப்படிதானே? அதுல போய் எங்க ஸ்டாப் ஆகுறது, எங்க ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டீங்களா? மனுஷன் கூட ஓட்டும் போது எங்கேயாவது போய் விட்டுட்டு அங்க இருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கும் அப்படிதானே? ஆனா செல்ஃப் டிரைவிங் கார்ல அந்த மாதிரி ஆயிருக்கா? அந்த மாதிரி ஏதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நியூஸ் அவ்வளவா இல்ல, அப்பப்போ நடக்கும். ஒர்க் ஆகுது, இன்னும் வந்து ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க அவ்வளவுதான். இப்ப டெஸ்ட் பண்ணதானே இந்த ஸ்டேஜ்ல இப்ப வந்து என்ன பண்றாங்க, எல்லாமே டெஸ்டிங் ப்ராசஸ்ல தான் போகுது. ஒவ்வொன்றா அடுத்தடுத்து அட்வான்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிதானே? இப்ப நீங்க உடனே படிக்கும் போதும் இப்ப படிக்கிறதுக்கும் முந்தி படிச்சதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல. முந்தி கான்செப்ட் எவ்வளவு கம்மியா படிச்சிருப்பீங்க, மேத்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் படிச்சிருப்பீங்க. இப்போ உள்ள பிள்ளைங்க பார்த்தா காலேஜ் கான்செப்டே வந்து ஸ்கூல்லயே படிச்சு முடிச்சிடுறாங்க. அந்த கான்செப்ட் எல்லாம் அட்வான்ஸ் ஆகுது. அதே மாதிரிதான் இப்ப செல்ஃப் ட்ரைனிங் கார்ல யாராவது சொல்றீங்க இவங்களுக்கு தப்பா இருக்குன்னு சொல்றோம், அடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க, இன்னும் நல்லா ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. அப்ப எதனால அது தப்பு, எதனால அதால வந்து ஒழுங்கா திங்க் பண்ண முடியல, ஏன் அந்த டிசிஷன் அதால ஒழுங்கா எடுக்க முடியல அப்படின்றத எல்லாத்தையுமே சர்ச் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்ம பண்ணாலுமே உடனே எல்லாமே சக்சஸ் ஆயிடாது அப்படிதானே? அதை டெஸ்ட் பண்ணணும், ட்ரெயின் பண்ணி முதல்ல ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. டேட்டா ஃபர்ஸ்ட் என்ன ப்ராசஸ் நடக்கும் அப்படின்னா டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணனாலே ஒரு டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுவாங்க, அடுத்து மிஷினுக்கு ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. ட்ரெயின் பண்ணி முடிச்ச பிறகு அது அக்யூரேட்டா எவ்வளவு தூரத்துக்கு அதை பிடிக் பண்ணுதுன்னு சொல்லி அக்யூரசி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு புது டேட்டா கொடுத்தா பிடிக் பண்ணுதா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க. இது எல்லாம் முடிச்சு ஒரு எல்லா டெஸ்டிங்லயும் பாஸ் ஆன பிறகு ஒரு ப்ராஜெக்டா வந்து வெளியே விடுவாங்க. அது வரைக்கும் உள்ள சும்மா பண்ணிட்டோம் அப்படிலாம் விட மாட்டாங்க. எவ்வளவு டெஸ்டிங் உள்ள நடக்கும். ஓகேவா? டெஸ்டிங் எல்லாம் முடிச்ச பிறகுதான் அடுத்த அந்த ப்ராசஸ் நடக்கும். இதுலதான் அந்த NLP கான்செப்ட் யூஸ் பண்றாங்க. அப்புறம் மெடிக்கல்லையும் யூஸ் பண்றாங்க. இப்ப நீங்க நிறைய டேட்டா செட்ல நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னா மிஷினே நம்மள ப்ரிடிக்ட் பண்ற மாதிரி, அவங்களுக்கு கேன்சர் இருக்கா கேன்சர் இல்லையா, சிம்பிளான ப்ராஜெக்ட் எப்படி வந்துருச்சு நமக்கு. எம்எல் ப்ராஜெக்ட் நீங்க சிம்பிளா பாத்தீங்கன்னாலே இதுல ஸ்பேம் இருக்கா இல்லையா, இல்ல வந்து இந்த இவங்க வந்து என்ன கேட்டகரி அப்படிங்கறது வந்து ஈஸியா ப்ரிடிக்ட் பண்ற மாதிரி இப்பவே எல்லாமே வந்துருச்சு. இன்னும் அட்வான்ஸா போக 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 இதை விட அட்வான்ஸா கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. மிஷின் லேர்னிங்ல நானும் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருக்கேன். நான் என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருந்தேன் அப்படின்னா கார் பிரைஸ் ப்ரிடிக்ஷன் பண்ணிருந்தேன். அப்ப நம்ம கார் நேம், அடுத்து வந்து அது என்ன ஸ்டைல், என்ன இயர், அதுக்கடுத்து என்ன இயர்ல ரிலீஸ் பண்ணாங்க, அடுத்து எத்தனை ஓனர் இருக்காங்க, அது பெட்ரோலா டீசலா, எல்லா டேட்டாவும் ஃபர்ஸ்ட் மிஷின் என்ன கேட்கும். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸல் ஷீட்ல இந்த டேட்டா எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிருப்பேன். அந்த டேட்டாவை கொண்டு நான் மிஷினை ட்ரெயின் பண்ணேன். அடுத்து அந்த ட்ரைனிங் ப்ராசஸ்ல நான் அல்காரிதம்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இந்த லீனியர் ரிக்ரெஷன், அதுக்கப்புறம் லாஜிஸ்டிக் ரிக்ரெஷன், இந்த மாதிரி நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு. இது மூலமா மிஷினை ட்ரெயின் பண்ணுவேன். ட்ரெயின் பண்ணி முடிச்ச பிறகு அது எவ்வளவு அக்யூரேட்டா ப்ரிடிக்ட் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அக்யூரசி ஒரு 95% ஒரு பர்சன்டேஜ் வருதா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்ப்போம். அந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா மிஷின் ஓகே நல்லாவே ட்ரெயின் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் பாத்துக்கலாம். அடுத்து ஒரு புதுசா நானா அந்த ஒரு டேட்டா கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அதை ஒழுங்கா ப்ரிடிக்ட் பண்ணுதான்னு செக் பண்ணி பார்ப்பேன். ப்ரிடிக்ட் பண்ணல அப்படின்னா வேற ஒரு அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணுவேன். இந்த மாதிரிதான் கார் பிரைஸ் இதுல எதுனாலும் ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் தான். மிஷினுக்கு நம்ம எவ்வளவுதான் ட்ரெயின் பண்ணாலுமே அது அக்யூரேட்டா இந்த ரிசல்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு தெரியாது. ஹியூமனுக்கு தெரியும். நம்ம ஹியூமன் வந்து டெய்லி ஒர்க்ல ஒரு வேலை பார்க்கறோம் அப்படின்னா நீங்க டெய்லி பாக்குற இப்போ வந்து இது ஏசி, இதுக்கு வந்து ஃபேன், இது வந்து லைட்டிங்ஸ் எல்லாமே நீங்க டெய்லி பாக்குறதுனால டக்குனு உங்களுக்கு கேட்டா தெரியும் அப்படிதானே? ஆனா நீங்க மிஷினுக்கு போய் நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா அது ட்ரெயின் ஆயிருந்தாலும்
அது ஒருவேளை ஒழுங்கா ட்ரெயின் ஆகல அப்படின்னா அது பார்த்தோன்னே அதை கண்டுபிடிக்கிறது. மிஷினுக்கு புரியுறது என்னது? நம்பர்ஸ் மட்டும்தான். அதுக்கு எப்படி நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோமோ அதை மட்டும் தான் அது புரிஞ்சுக்குமே தவிர மற்றபடி அதுக்கு புதுசா ஒண்ணுமே கத்துக்க தெரியாது. நம்ம என்ன சொல்லி கொடுக்குறோமோ அதை லேர்ன் பண்ணிட்டு மெமரைஸ் பண்ண மாதிரி தான். நம்ம ஒரு புக்ல மக்கள் பண்ணிட்டு என்ன பண்றோமோ அதை என்ன பண்ணுவோம், அதே மாதிரிதான் ஒர்க் ஆகுது. மிஷின் லேர்னிங் அப்படின்றது நீங்க இதுவரைக்கும் நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க? ஏன்னா எப்படி எல்லாருமே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் இருக்கீங்க. நம்பர்ஸா கன்வர்ட் பண்ணி அதை வச்சு அதை ட்ரெயின் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஆமா. மிஷின் வந்து நமக்கு அதுக்கு வந்து மிஷினுக்கு வந்து அந்த டெக்ஸ்டோ கொடுக்குறோம், இமேஜோ கொடுக்குறோம்னா அதுக்கு புரியாது. அப்ப என்ன பண்ணும், அந்த வேல்யூ நம்ம என்ன இன்புட் கொடுக்குறோமோ அந்த இன்புட்டை வந்து அது 0 to 1 வேல்யூஸா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும். ஏன் அப்படி 0 to 1 கன்வெர்ட் பண்ணுது அப்படின்னா, நீங்க ஒரு லார்ஜ் டேட்டா கொடுப்பீங்களா, அந்த டேட்டா பெருசா இருக்கு, நம்மளுக்கே பெரிய டேட்டா கொடுத்தா அது படிக்க கஷ்டமா இருக்கும்ல. நீங்களுக்கே ஒரு பேராகிராஃப் பெரிய பேராகிராஃப் கொடுத்து நீங்க இன்னைக்கு ஒரு 10 நிமிஷத்துல படிச்சு சொல்லு அப்படின்னா உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்குங்க. அதே போலதான் மிஷினுக்கும் நீங்க ஒரு பெரிய டேட்டா இந்த மாதிரி இமேஜ் எக்ஸல் ஷீட் அப்படி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு படிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அந்த டைம்ல இந்த 0 to 1 கான்செப்ட் என்ன பண்ணும், எல்லா வேல்யூஸையும் 0 to 1 இருக்கிறதுக்காண்டி ஆன பிறகு நம்பர்ஸா இருக்கும் இந்த டேட்டா செட் எல்லாமே. அப்ப நம்பர்ஸா இருக்கிறதுக்கு மிஷினுக்கு ட்ரெயின் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். நம்மளுக்கு இமேஜா கொடுக்கறதோ இல்ல டெக்ஸ்டா கொடுக்கறதோ அதுக்கு ட்ரெயின் பண்றதை விட நம்பர்ஸா ட்ரெயின் பண்றதுக்கு மிஷினுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அதனாலதான் அது 0 to 1 வேல்யூஸா மாறுது. அதை விட மெமரி கம்மியாகும். நீங்க இமேஜ் அதெல்லாம் எடுத்தீங்க பிக்சல் வேல்யூ வருது, ஆனா நீங்க மிஷின் லேர்னிங்ல நீங்க அதை நம்பர்ஸா மாத்தும் போது அதோட மெமரி சைஸே கம்மியாயிடும், அதை சேவ் பண்ற டேட்டாவே கம்மியாயிடும். அதனாலதான் 0 to 1 வேல்யூஸ் மாத்துறாங்க. இந்த மிஷின் லேர்னிங்ல வந்து 3 கான்செப்ட் இருக்கு: சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங், அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங், ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மென்ட் லேர்னிங். இந்த ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு கான்செப்ட். நான் சொல்லியிருந்தேன், டேட்டாவை வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் மிஷின் லேர்னிங் கான்செப்ட் சொல்லும்போது என்ன சொன்னேன், டேட்டா பிளஸ் இன்புட்டா எடுப்பாங்க, மாடலை ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க, பிரெடிக்ட் பண்ணுவாங்க, தப்பா பிரெடிக்ட் பண்ணிச்சுனா திருப்பி ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க, டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, திருப்பி அது பண்ணுவாங்க. இந்த லூப்பிங் கான்செப்ட் போயிட்டே இருக்கும். ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ஈஸியா முடிஞ்சிராது. அந்த ப்ராஜெக்ட் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, அதுல தப்பு இருக்கு அப்படின்னா மிஷினை திருப்பி ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. ஏன் தப்பு, ஏன் அது வந்து இங்க டிக் பண்ண தெரியல, ஏன் இன்னும் நம்ம டேட்டா கொடுக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி அந்த லூப்பிங் ப்ராசஸ் போயிட்டே தான் இருக்கும் மிஷின் லேர்னிங். அடுத்து இந்த சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் அப்படின்னா நம்ம கொடுக்குற டேட்டா வந்து இப்ப கேட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா கேட் நம்ம சொல்லி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங். இது வந்து பேசிக் தான். மிஷின் லேர்னிங்ல உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு இந்த பேசிக் தான். 3 கேட்டகரி உண்டு. நீங்க இமேஜ் கொடுத்து இது கேட், இது டாக், இது வந்து பேரட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா வந்து சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங். இதே நீங்க சொல்லாம ஒரு நம்பர்ஸ் மட்டும் சும்மா வச்சு ட்ரெயின் பண்றீங்க, நம்பர்ஸ் மட்டும் வச்சு ட்ரெயின் பண்றீங்க, அந்த டேட்டாக்கு வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் டேட்டாவை கொடுத்து இப்போ கேட், டாக், ஒரு அனிமல் டேட்டா செட்டே மொத்தமா கொடுத்து மிஷினை வந்து பிரெடிக்ட் பண்ண சொல்றீங்க. ஆனா நீங்க அதை சொல்லி கொடுக்கல, அந்த மிஷினுக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்கல, அந்த குரூப் ஆஃப் டேட்டா கொடுத்துட்டு இப்போ அனிமல் குரூப் ஆஃப் டேட்டா கொடுக்குறீங்க, அந்த மிஷின் எப்படி பிரெடிக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? சிங்கிள் அனலைஸ் பண்ணுமா, அந்த குரூப் ஆஃப் டேட்டா கொடுத்தா சிங்கிள் அனலைஸ் பண்றதுல நீங்க குரூப் ஆஃப் டேட்டா கொடுத்தீங்களா, அது வந்து என்ன டேட்டாலாம் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு செட் ஆஃப் கேட் இருக்கு, செட் ஆஃப் டாக் இருக்கு, செட் ஆஃப் பேரட் இருக்கு, செட் ஆஃப் ஃபிஷ் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. நீங்க மிஷினுக்கு ஃபர்ஸ்டே ட்ரெயின் பண்ணிட்டீங்க. கேட்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும், இந்த கலர்ல இருக்கும், இப்படி இருக்கும், இந்த மாதிரி இருக்கும், அது வந்து நீங்க அந்த மாதிரி எல்லா டேட்டாவும் வச்சு ட்ரெயின் பண்ணிட்டீங்க ஃபர்ஸ்டே. அப்போ Okay.
ஓகே, மிஷினுக்கு இப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்டே ட்ரெயின் பண்ணிருப்பீங்க. அதுக்கடுத்து இந்த குரூப் ஆஃப் டேட்டா கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து தெரியும். நீங்க ஏற்கனவே எப்படி சொல்லியிருப்பீங்க? என்ன சொல்லியிருப்பீங்க? எப்படி ட்ரெயின் பண்ணிருப்பீங்க? இப்பதான் ட்ரெயின் பண்ணிருப்பீங்க. அதை எப்படி ட்ரெயின் பண்ணிருப்பீங்க? கலர்ஸ், ஷேப்பு, ஆக்டிவிட்டிஸ், சவுண்டு, வேற அவ்வளவுதான். அப்படிதானே? ஆமா, நீங்க அப்போ ட்ரெயின் பண்ணதை வச்சுதானே அது ப்ரிடிக்ட் பண்ணுது. அப்போ ஏற்கனவே நீங்க ட்ரெயின் பண்ணிட்டீங்க, அப்புறம் ஒரு குரூப் ஆஃப் டேட்டாவை நீங்க கொடுக்குறீங்க. ஒரு அனிமல் டேட்டா செட்டே நீங்க கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுப்போம். அந்த டேட்டாக்கு நேம் எதுவுமே கொடுக்கல, சும்மா ரேண்டமா கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா மிஷின் இப்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டாக் கேட்டகரி எல்லாம் தனியா குரூப் பண்ணி இது டாக் அப்படின்னு சொல்லும். கேட் நிறைய கேட்ஸ் இருக்குமோ அந்த டேட்டா செட்ல, அதெல்லாம் ஸ்பிளிட் பண்ணி கேட் அப்படின்னு சொல்லும். அடுத்து பேரட்னு டேட்டா செட்டுக்குள்ள நிறைய டேட்டா கிடக்குமா, அதை எல்லாத்தையும் ஸ்பிளிட் பண்ணி அழகா கேட்டகரைஸ் பண்ணிடும். நம்ம டேட்டாவை வந்து கொடுக்குற முதல்ல ட்ரெயின் பண்ணிட்டனாலே போதும், மிஷின் நல்லா ட்ரெயின் ஆகி அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரிடிக்ட் பண்ணும். அன்சூப்பரைஸ் லேர்னிங்னா ஒன்றும் இல்லை, அன்லேபிள்டு டேட்டா தான் அன்சூப்பரைஸ் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங். ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் அப்படின்னா ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? அந்த இதுல உங்களுக்கு ஸ்லைட்ல பார்த்தாலே தெரியும், ட்ரையல் அண்ட் எரர்னு போட்டிருக்கேன். அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங். ஓகே, அதை எங்க யூஸ் பண்றாங்கன்னு நினைக்கீங்க? எங்க? எரர் இது பண்ணி ஓகே ஓகே, அதை எங்க யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு கேக்குறேன். சாட் பாட்ஸ்ல. ஓகே, வேற? நியூரல் நெட்வொர்க்கா? அதுல வந்து லேர்ன் பண்ற ப்ராசஸ், இதை நான் அப்ளிகேஷனா கேக்குறேன். எங்க யூஸ் பண்றாங்க மெயினா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறேன் இந்த கான்செப்ட. அப்படி ஏதாவது ஐடியா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி. வாட்ஸ்அப்ல என்ன உங்களுக்கு வந்து ட்ரையல் அண்ட் எரரா காட்டிட்டு இருக்கு? அப்டேட் வந்து அவங்க அடுத்ததை செக் பண்ணி அப்டேட் பண்றாங்க, அது வேற. ட்ரையல் அண்ட் எரர்ன்றது வந்து எதுல மெயினா யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா கேமிங். கேமிங்ல பாக்கீங்கல்ல, கேமிங்ல எப்படி யூஸ் பண்றாங்க? கேம்ல நீங்க இப்ப வந்து ஓடுறீங்க, அப்ப அது வந்து ஒரு இது ஸ்டாப் பண்ண, ஒரு இதுல கல்லுல கட்டின உடனே விழுந்துறீங்க. அதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணுது? திருப்பி உங்க கேம் திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணுது, அப்படிதானே? அது எல்லாமே அந்த கான்செப்ட் எல்லாம் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங்ல தான் வருது. மிஷின் ட்ரெயின் ஆகுது, இந்த மாதிரி தப்பா பண்றாங்க அப்படின்னா அதுக்கே ஒரு அது வந்து ஒரு ரிவெஞ்ச் கொடுத்துக்கும். எப்படின்னா நீங்க இப்ப வந்து தடுக்கி விழுந்துட்டீங்க, அப்ப வந்து அது தப்பு பண்ணிட்டு அப்படின்னு அர்த்தம். அப்ப அதுக்கு அதுவே ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துக்கும். இதே நீங்க கரெக்டா போய் வின் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கப்பு கொடுக்குற மாதிரி அந்த மாதிரி காட்டுதா கேமிங்ல. அப்போ நம்ம வந்து ஒழுங்கா பண்ணுச்சு, மிஷின் ஒழுங்கா ட்ரெயின் ஆச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு அப்ரிசியேஷன் உண்டு. தப்பா பண்ணா அதுக்கு ஒரு பெனால்டி உண்டு. அந்த பெனால்டி மூலியமா அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா திருப்பியும் லேர்ன் பண்ணும். ஓகே, நம்ம எந்த இடத்துல தப்பு பண்ணோம், நம்ம எப்படி அப்ப இதை திருத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி அதை லேர்ன் பண்ணும். அதுக்காண்டிதான் இந்த ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் ப்ராசஸ் வந்து யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இந்த என்எல்பி கான்செப்ட்ல நான் வந்து சொன்னேன் உங்கள்ட்ட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல என்எல்பினா அப்படின்னா என்னன்னு சொன்னேன். யாராவது ஒருத்தங்க எந்திரிச்சு இப்போ நான் என்எல்பி என்ன சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியுமா? எந்திரிச்சு ஓகே, அந்த தமிழ் இங்கிலீஷ் கொடுக்கறது யாரு? தமிழ் இங்கிலீஷ் டெக்ஸ்ட் ஓகே, அது வந்து என்ன பண்ணுது? அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுது, அப்படிதானே? நீங்க அப்படி சொல்லணும். எப்படி சொல்றீங்க? சும்மா இங்கிலீஷ் தமிழ் டெக்ஸ்ட் கொடுப்போம், அது வந்து இப்படி மிஷினுக்கு புரியுற மாதிரி மாத்தோம் அப்படி சொல்றீங்க. ஆனா அப்படி கேட்கல, அது என்ன பண்ணும்? அந்த லாங்குவேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுது, அப்படிதானே? என்எல்பி நீங்க டெக்ஸ்ட் கொடுத்தாலுமே, நீங்க சாட் பாட்னு எடுத்துக்கிட்டாலுமே அந்த கான்செப்ட் அது ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுது, அப்படிதானே? ஒரு மனுஷன் மாதிரி அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுது. நம்ம இப்போ வந்து எனக்கு வந்து கூகுளை ஓபன் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கூகுளை ஓபன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுது. அதுக்கு புரியுற மாதிரி அது ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுது, அப்படிதானே? மிஷினுக்கு புரியுற லாங்குவேஜுக்கு அது ஃபர்ஸ்ட் மாத்துது.
ஃபர்ஸ்ட் ஹியூமனை புரிஞ்சுக்குது, அடுத்து மிஷினுக்கு புரியுற மாதிரி மாத்துது, அப்படிதானே? அதுக்கடுத்து ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குது, அந்த ரெஸ்பான்ஸ் மிஷினுக்கு புரியுற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் கன்வெர்ட் ஆகும், அத அப்புறம் ஹியூமனுக்கு புரியுற மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க. புரியுதா? சூப்பர் சொன்னீங்களே. ஓகே, இதுல நான் NLP-ல ஒரு ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ. அதை என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நாங்க 1 hour வீடியோ தமிழ் இங்கிலீஷ் வீடியோ என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, அதை அப்படியே வந்து தமிழுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணா எப்படி பண்ணுவோம், அதை டப் பண்ண மாதிரியே மாத்தணும். அதே போல அந்த உள்ள இருக்க கரெக்ஷன் எல்லாம் வேர்டிங்ஸுமே மிஷின் தப்பா போயிட்டு சொல்லும் தெரியுமா? சில நேரம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது நீங்க பாத்திருக்கீங்களா? சில தப்பு பண்ணும். நம்ம ஒரு வேர்டை வந்து நினைச்சிருப்போம் இங்கிலீஷ்ல, ஆனா தமிழ்ல சொல்லும் போது அது வேற ஏதோ ஒரு வேர்டு கொடுப்போம், அப்படித்தானே? அந்த டைம்ல அப்போ நம்ம மிஷின் என்ன பண்ணணும், இன்னும் ட்ரெயின் பண்ணணும் அப்படின்னு அர்த்தம். இதுலதான் நாங்க இப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, இந்த 1 hour ப்ராஜெக்ட்ல 1 hour வீடியோ எடுத்துப்போம். இங்கிலீஷ் வீடியோவை எடுத்து மிஷினை ட்ரெயின் பண்ணோம். என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் அந்த வீடியோல இருந்து ஆடியோவை ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுப்போம். எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண பிறகு அதை இங்கிலீஷ் டெக்ஸ்டா மாத்துவோம். அந்த இங்கிலீஷ் ஆடியோல என்ன இருக்கும், இங்கிலீஷ் ஆடியோ இருக்குமா, அதுல இருந்து இங்கிலீஷ் டெக்ஸ்டா மாத்துவோம். இங்கிலீஷ் டெக்ஸ்டா மாத்தினதை எனக்கு என்ன லாங்குவேஜ்ல நான் வரணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, தமிழுக்கு வரணும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ அந்த டிரான்ஸ்லேட்டர் அங்க வந்து நாங்க வந்து டீப் டிரான்ஸ்லேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த டீப் டிரான்ஸ்லேட்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இங்கிலீஷ் டெக்ஸ்ட்ல கொடுத்துருக்கத எந்த லாங்குவேஜ்ல யூசர் கேட்கறாங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அது மாத்தி கொடுக்கும். நான் தமிழ்ல கேட்டிருக்கிறதுனால இங்கிலீஷ் டெக்ஸ்ட்ல இருக்கிறது தமிழ் டெக்ஸ்டா மாத்தி கொடுக்கும். அப்ப மாத்தி கொடுத்த பிறகு இப்ப என்ன பண்ணும், தமிழ் ஆடியோவா ட்ரெயின் பண்ணுவேன். தமிழ் ஆடியோவா ட்ரெயின் ஆனது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இங்கிலீஷ் ஆடியோ எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி பேசணும். அதாவது வந்து குளோனிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சொன்னீங்களா, காப்பி ரைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அதை குளோனிங் தானே சொல்லுவோம். அதே மாதிரி வேணும் டப் பண்ணது. அப்போ ஒரு NLP கான்செப்ட், நீங்க ஒரு ஆடியோல இருந்து இன்னொரு ஆடியோ கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியாலாம் கான்செப்ட் முடியாது. அதுக்குள்ள இருக்க ப்ராசஸ் வந்து டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா அந்த ப்ராசஸ் நடக்கும். நான் இப்ப சொல்லும் போது எப்படி சொன்னேன், அதுக்கே ஒரு 4 ப்ராசஸ் சொன்னேன், அப்படிதானே? இப்போ தமிழ் டெக்ஸ்ட்ல இருந்து தமிழ் ஆடியோவா மாத்தியாச்சு. தமிழ் ஆடியோல இருந்து தமிழ் வீடியோவா நான் அடுத்து கன்வெர்ட் பண்ணுவேன். தமிழ் ஆடியோவையும் வீடியோவை அட்டாச் பண்ணணும். இங்கிலீஷ் வீடியோ இருக்குமோ அதை அட்டாச் பண்ணி ஒரு ஹியூமன் வந்து இங்கிலீஷ்ல பேசின ஆடியோவை அப்படியே தமிழ்ல பேசினா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி தான் நாங்க இப்ப இந்த NLP ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்கு. இதுல நாங்க வந்து நார்மல் டீப் டிரான்ஸ்லேட்டர் யூஸ் பண்றேன்னு சொன்னா, அது என்ன பண்ணும், நார்மலா டெக்ஸ்ட மாத்தும். நான் வந்தேன், நான் போனேன் அப்படின்னு சொல்லி நார்மலா டெக்ஸ்ட் மாத்தும். அப்ப இது வந்து எப்படி இருக்கு, கேட்கறதுக்கு வந்து நம்ம நார்மல் ஹியூமன் பேசின மாதிரி இல்ல, அப்படிதானே? ஹியூமன் பேசின மாதிரி இருக்காது, அப்படிதானே? கேக்குறீங்களா? பேசிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஓகே ஓகே, இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா? புரியுதா? என்ன புரியுது? இப்போ நான் இப்ப சொன்னேன்ல, இந்த NLP ப்ராசஸ் எப்படி பண்ணணும், இங்கிலீஷ் ஆடியோல இருந்து தமிழ் ஆடியோக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம், நாங்க NLP ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம் அப்படி சொன்னேன். இப்போ நான் சொன்னேன் மிஷினுக்கு வந்து ஐ எம் கோயிங் அப்படின்ற இங்கிலீஷ் டெக்ஸ்ட் அது எப்படி சொல்லும் அப்படின்னா, எப்படி மாத்தும், நான் போகிறேன் அப்படின்னு தானே மாத்தும். ஆனா ஹியூமன் அப்படியே பேசுவான், நான் போறேன் அப்படிதானே பேசுவான். அப்போ மிஷினை நம்ம என்ன பண்ணணும், அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணும், அப்படிதானே? அதுதான் நாங்க இப்ப என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, தமிழ் டெக்ஸ்ட்ல கொடுத்தது எல்லாத்துமே கொலக்கெல்லாம் மாத்தணும். அப்போ நான் அப்படின்னா நான் அப்படின்னு மாத்தினது, அதுக்கடுத்து இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி மிஷினை அடுத்து ட்ரெயின் பண்ணி ஹியூமன் பேசுற மாதிரி கொண்டு வந்தோம். அதுதான் இப்ப எங்க NLP ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்குது. அந்த ப்ராஜெக்ட்ல இந்த கன்வர்ஷன் பண்ணோம். இப்ப யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்ல முடியுமா, நான் இப்ப NLP ப்ராஜெக்ட்ல என்ன பண்ணேன், இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொன்னேன்ல, அது யாராவது சொல்ல முடியுமா, என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு? கவனிச்சேன்னு சொன்னீங்கல்ல எல்லாரும். எங்க ப்ராஜெக்ட் நேம் என்னன்னு சொல்றேன், வாய்ஸ் ஓவர் டிரான்ஸ்லேட்டர். ஓகேவா? இத வாய்ஸ் ஓவர் டிரான்ஸ்லேட்டர், இதுதான் எங்க ப்ராஜெக்ட் நேம். இந்த NLP ப்ராஜெக்ட் நாங்க பண்ணது. அதுல என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றத நான் சொன்னேன், அப்படிதானே? புரிஞ்சுச்சா நான் என்ன சொன்னேன்னு? புரிஞ்சா? ஆனா யாரும் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. எதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவீங்க? இங்கிலீஷ் ஆடியோவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம். ஓகே
ஒருத்தங்க என்ன சொல்றீங்களா? கொஞ்சம் அமைதியா. யாராவது சொல்ல முடியுமா? ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட் இது, சொல்லுங்க. ம் தமிழ்ல டெக்ஸ்டா இருந்தது எப்படி மாத்தும்? ம் ஆ ம் ஆமா கரெக்ட். கிளாப் பண்ணலாமா உங்களுக்கு? இதுல இன்னொன்னு ஒண்ணு நடக்கும். நீங்க இப்போ தமிழ் ஆடியோவா மாத்தி வச்சிருக்கீங்களா, அத தமிழ் வீடியோவா மாத்திரலாம். மாத்தும் போது அது ஒரே மாதிரி பேசுமா? அது பாட்டுக்கு பேசும், அப்படித்தானே? அதுக்கு எந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா லிப்சிங் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த லிப்சிங்க் மூலியமா தான் அவங்க கரெக்டா மிமிக்ரி பண்ற மாதிரி அது பேசும். நீங்க நிறைய ஏஐ பாத்துருந்தீங்கன்னா மாத்துறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். கரெக்டா எப்படி இதுல இருந்து இது எப்படி மாறுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வித்தின் செகண்ட்குள்ள எல்லாம் மாறுதுல. அதுல எல்லாமே என்ன யூஸ் பண்றாங்க? லார்ஜ் மாடர்ன் ட்ரெயின்டு மாடல் யூஸ் பண்றாங்க. அப்போ ஏற்கனவே என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா மிஷினை ட்ரெயின் பண்ணிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ஸ்பீச்சா மாத்தணும், அதை இந்த வாய்ஸ்ல பண்ணணும் அப்படின்றத மிஷினை ஏற்கனவே ட்ரெயின் பண்ணி வச்சிருக்கிறதுனால நம்ம இப்ப வேணுங்கிற போது யூஸ் பண்ணும் போது அதுக்குன்னு தனியா கோடிங் எழுத வேண்டியது இல்லை. அதனாலதான் இப்ப இந்த ஏஐ அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் எல்லா கான்செப்ட்லயும் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. நம்ம வேலையை ஈஸியா முடிக்கிற மாதிரி இருக்கு. புரியுதா? ஏன் பண்றோம்? மிஷினை வந்து ட்ரெயின் பண்றோம். ட்ரெயின் பண்ணா அப்படின்னா நமக்கு வேலை கம்மி, கோடிங் டைம் எடுக்க வேண்டாம், லாஜிக்கா நம்மளும் திங்க் பண்ண வேண்டாம், ஏற்கனவே இருக்கிறத யூஸ் பண்ணாலே போதும். அந்த மாதிரிதான் நிறைய பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸும் பண்ணுவாங்க. இதுல என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா சில மாடல்ஸ் மட்டும் தான் நமக்கு ஃப்ரீயா கிடைக்குமே தவிர எல்லா மாடல்ஸும் ஃப்ரீயா கிடைக்காது. நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்க, அந்த ப்ராஜெக்ட்ல நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. எப்படி ட்ரெயின் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த வாய்ஸ் இவங்களோட ஒரு உங்க சினிமா நடிகர் ஒவ்வொருத்தங்க இல்ல அப்படின்னா வந்து ஏதாவது ஒரு சிங்கரோட வாய்ஸ் எடுத்துக்கோங்களேன். ஒவ்வொரு சிங்கரோட வாய்ஸையும் அழகா ட்ரெயின் பண்ணி நீங்க ஒரு டேட்டா வச்சிருக்கீங்க. அதை நீங்க ஃப்ரீயா கொடுப்பீங்களா? நீங்க கஷ்டப்பட்டு கலெக்ட் பண்ணி டேட்டா வச்சிருக்கீங்க, அதை ஃப்ரீயா கொடுப்பீங்களா? ஃப்ரீயா ஓபன் சோர்ஸ்ல போடுவீங்களா? போடுவீங்களா? பணம் வரதான் போடுவீங்களா? மனம். அதனாலதான் நம்மளுக்கு அப்படி இருக்கிறதுனாலதான் மத்த அவங்களுக்கு இருக்குது சாட்பாட் அப்படின்னா நமக்கு யூஸ் பண்ண ஃப்ரீயா கொடுப்பாங்களா யாராவது? அவ்வளவு பெரிய சோர்ஸ்ல தான் இப்ப என்ன பண்ணுது, எல்லா ப்ராஜெக்டும் ஓடிட்டு இருக்கு. அப்படித்தானே? காலேஜ் ப்ராஜெக்டா இருந்தாலும் சரி, செமினாருக்கு டாபிக் எடுக்கிறதுனாலும் சரி, சம்மரி பண்ணனாலும் சரி, எல்லாமே எதுல நடக்கு? சாட்பாட் தான். அவங்க எல்லாம் எதுக்கு? அதுவுமே ஒரு லிமிட் தானே. ஃப்ரீ லிமிட்னாலும் எவ்வளவு? கொஞ்சம் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கு மேல யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னா நம்மள பே பண்ண சொல்லுது. அப்படிதானே? அப்போ அவங்க ஒரு மிஷினை ட்ரெயின் பண்றதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்படுவாங்கன்னு நீங்க நினைச்சு பாருங்க. நம்ம இந்த கான்செப்ட படிக்கும் போதே நமக்கு தெரியும், ஆஹோ இவ்வளவு இதை ட்ரெயின் பண்றோம். அதுல எனக்கு ட்ரெயின் பண்ணும் போது மிஷின் ஒழுங்கா ட்ரெயின் ஆகாது. சில எரர் வரும், இல்ல வந்து மிஷின் ஒழுங்கா ட்ரெயின் ஆகாம தப்பா சொல்றோம். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் நடக்கும். அதுக்கடுத்துதான் அந்த மிஷினை நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி மாடலை நல்லா பில்ட் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டா தராங்க. புரியுதா? அதனாலதான் அவ்வளவு பே பண்றது எல்லாமே. ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஒரு லிமிட்டுக்கு மேல பேமெண்ட் கேட்கறாங்க அப்படின்னா அது அவ்வளவு தூரத்துக்கு அவங்க ட்ரெயின் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம். அவங்களோட எஃபோர்ட் அதுல இருக்கு. அப்படிதானே? அதனாலதானே அவங்க அவ்வளவு பே பண்ற மாதிரி வைக்கிறாங்க. இல்லைன்னா அப்படி வைக்க வேண்டியது இல்லை. ஈஸியா கிடைச்சா ஈஸியா நம்மளும் பண்ணிடுவோம். ஈஸியா கிடைக்காதனாலதான் அந்த மாதிரி பேமெண்ட் ஆப்ஷன் அந்த மாதிரிலாம் பண்றாங்க. நீங்களுமே ஃபியூச்சர்ல நிறைய கண்டுபிடிக்கலாம். இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இதுல நிறைய கான்செப்ட் நீங்க உள்ள இப்ப பேசிக்ல வந்து என்ன பண்ணிருக்கீங்க, இந்த மாதிரி பண்ணணும், இந்த மாதிரிலாம் மிஷின் ட்ரெயின் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க. அப்படிதானே? இப்போ NLP-ல என்ன கான்செப்ட்ல அது எப்படி ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். NLP-ல நான் சொன்னேன். இப்ப எங்க ப்ராஜெக்ட் என்ன சொன்னேன்? வாய்ஸ் ஓகே. அந்த ப்ராஜெக்ட் நாங்க NLP-ல பண்ணோம். அது எப்படி பண்ணோம்னு சொன்னேன். அந்த இதை எப்படி பண்ணும் அப்படின்னா அதுக்குள்ள நிறைய கான்செப்ட் இருக்கு. அந்த மிஷினை லேர்ன் பண்ண வைக்கிறதுக்கே ஒரு பெரிய ப்ராசஸ். அதுக்கே நிறைய டெக்னாலஜி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், என்ன கான்செப்ட்ல யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுதான் இந்த விர்ச்சுவல் அசிஸ்டன்ட் இருக்குல்ல, சிரி, அதுக்கடுத்து வந்து அலெக்சா, அது எல்லாமே இந்த NLP கான்செப்ட்ல தான் ஒர்க் ஆகுது. அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த கான்செப்ட்ல எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம ஸ்பீச் கொடுக்குறோமா, அந்த ஸ்பீச்சை மிஷின் என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணும் அப்படின்னா டெக்ஸ்டா மாத்தும்.
டெக்ஸ்டா மாத்தி மிஷினுக்கு புரியுற மாதிரி அந்த டெக்ஸ்ட மாத்தும். அதுக்கடுத்து மிஷின் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குமா, அந்த ரெஸ்பான்ஸ ஹியூமனுக்கு புரியுற மாதிரி மாத்தும். ஹியூமனுக்கு புரியுற இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்ல கொடுத்துருந்தானா இங்கிலீஷை மாத்தி கொடுக்கும். அதுக்கடுத்து தான் நம்மளுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குது. இது வித்தின் செகண்ட்ல நடக்குது. இதுல எல்லாமே NLP கான்செப்ட் யூஸ் பண்றாங்க. அதுக்கடுத்து அந்த சாட்பாட் மெயினா சொன்னது. அதுக்கடுத்து மெயினா இந்த சாட்பாட் வந்து எல்லா ஃபீல்டுலயும் வர ஆரம்பிச்சுட்டு பாத்தீங்களா? ChatGPT மட்டும் இல்ல, எல்லா ஃபீல்ட்லயுமே சாட்பாட் வர ஆரம்பிச்சுட்டுல. ஒரு வெப்சைட் எடுத்தாலே எல்லாத்துலயும் நிறைய இதுல சாட்பாட் வைக்கிறாங்க. அப்படிதானே? அவங்களுக்கு ஒரு பர்சனல் அசிஸ்டன்ட் மாதிரி வைக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு ரிலவெண்டான டேட்டா, இப்ப நம்ம கோர்ஸ் படிக்க போறோம் அப்படின்னா அந்த கோர்ஸ்க்கு ரிலவெண்டான டேட்டாவை ஒரு ஹியூமன் உட்காந்து 24 hours கேட்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை. அந்த சாட்பாட்டை நம்ம மெசேஜ் பண்ணாலே போதும், அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும். அப்படிதானே? அந்த மாதிரி இதுல நம்ம என்னென்ன இதுல எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த கோர்ஸ் இதுல, அதுக்கடுத்து வந்து கஸ்டமர் சர்வீஸ் நிறைய இதுல பண்றாங்கல்ல, மெடிக்கல் இதுல, இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ல எல்லாத்துலயுமே இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்றாங்க. தேங்க்யூ. ஒரே ஒரு ப்ராஜெக்ட் மட்டும் ரன் பண்ணி ஓகே. இது வந்து நான் பண்ண ப்ராஜெக்ட். இது என்ன ப்ராஜெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கீங்க? இதை பார்த்தா எப்படி தெரியுது? லேர்னிங் ஆப்னு சொல்லியிருக்கேன். அதுல என்ன பண்ணிருப்பேன்னு நினைக்கீங்க? ராபிட்டோட சவுண்ட் கொடுக்குமா? இல்ல. கரெக்ட். நம்ம லேர்னிங் தான் இப்போ நம்ம சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு கார்டை வச்சு சொல்லி கொடுப்போம். அப்படிதானே? அந்த மாதிரி இப்ப நீங்க இந்த இமேஜை தொட்டீங்க அப்படின்னா அது என்ன இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லும். அது சவுண்ட் கேட்குமான்னு தெரியல. சரிதா? இது வந்து ஒரு ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட். இது லேர்னிங் ஆப். எதுக்குன்னா கிட்ஸுக்கான லேர்னிங் ஆப்ல நாங்க ஒரு பார்ட் பண்ணியிருந்தோம். இந்த அனிமல் வச்சு பிடிக் பண்ற மாதிரி ஒரு நம்ம ஹியூமனா சொல்லி கொடுக்கறத விட இப்போ கிட்ஸா வந்து அதை டச் பண்ணி லேர்ன் பண்றாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும், படிக்க கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும்ல. இப்ப நீங்க போன்லயே எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே இருக்கிறது ஈஸியா இருக்கும். இதே உட்காந்து படி, புக் எடுத்து படி, இப்படி திறந்து படி, ஒரு லைனா ரீட் பண்ணி படினா கஷ்டமா இருக்கும். அப்படிதானே? அந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே ஹியூமனுக்கு ஏத்த மாதிரி, ஹியூமனுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம மாத்திக்கிறோம். அதுல எல்லாத்துலயுமே எது யூஸ் பண்றோம்? AI தான் யூஸ் பண்றோம். இந்த கான்செப்ட் நான் எப்படி யூஸ் பண்ணிருப்பேன் அப்படின்னா டீப் லேர்னிங் கான்செப்ட். மிஷின் லேர்னிங் அப்படின்றது வந்து இந்த எக்ஸல் ஷீட்டு, டேட்டா பேஸ் மாதிரி நம்ம வந்து மிஷினை கலெக்ட் பண்ணி டேட்டாஸ் எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சிருப்போம். டீப் லேர்னிங்ல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இமேஜஸ் இருக்கா, இந்த இமேஜஸ் எல்லாம் நான் மிஷினுக்கு கொடுத்து ட்ரெயின் பண்ணி வச்சிருப்பேன். அதை வச்சு அது என்ன பண்ணுது, இது வந்து கேட்டு, அதுக்கடுத்து வந்து இது நான் ராபிட் கொடுத்தேன்னா அது ராபிட் அப்படின்னு ஷோ ஆகுது. அப்படிதானே? அப்ப மிஷினை எல்லாத்தையுமே நான் ஏற்கனவே ட்ரெயின் பண்ணி வச்சு அது மூலியமா நிறைய ட்ரைனிங் நடந்துச்சு, அப்புறம் டெஸ்டிங் நடந்து முடிச்ச பிறகு ப்ரிடிக்ட் பண்ணும். அந்த மாதிரி இதை பண்ணிருக்கேன். இது டீப் லேர்னிங் கான்செப்ட்ல ஒர்க் பண்றாங்க. இது இமேஜஸ் வச்சு பண்றதுக்கு டீப் லேர்னிங் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதுக்குள்ள நியூரல் நெட்வொர்க் கான்செப்ட்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது எப்படி ட்ரெயின் ஆகும் மட்டும் சொல்றேன். நியூரல் நெட்வொர்க் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இன்புட்டை வந்து யூசர்ட்ட இருந்து இன்புட்டை வாங்கிட்டு அது மூலமா மிஷினை ட்ரெயின் பண்ணும். அடுத்து ஹைடர் லேயர்னு ஒரு லேயர் உண்டு. அந்த லேயர்ல தான் ப்ராசஸ் நடக்கும். நான் சொன்னேன் எப்படி வந்து இதை லேர்ன் பண்ணும். இப்ப இமேஜ் கொடுத்துட்டீங்க சரிங்களா, இமேஜை வந்து கொடுத்து மிஷினை ட்ரெயின் பண்ண சொல்லிட்டீங்க. அது எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணும், எப்படி ட்ரெயின் ஆகும்னு நினைக்கீங்க? நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் எப்படி பண்ணணும். இல்ல நான் பேசிக்கா கேக்குறேன். மிஷினுக்கு இப்ப ட்ரெயின் பண்ணணும், ஒரு இமேஜை கொடுத்து ட்ரெயின் பண்ணணும். அதை எப்படி ட்ரெயின் பண்ண போறோம்? கலரு ஓகே, அதுதான் வந்து கிளாப் பண்ணலாம். கவனிச்சிருக்கேன். ஓகே சார், ஒரு 1 minute ஓகே சார். அந்த மாதிரி என்ன பண்றோம், மிஷினை வந்து ஹைடர் லேயர்ல ப்ராசஸ் பண்ணி இந்தந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா இது கேட்டு, இந்த மாதிரி கலர்ல இருந்தா டாக் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணி அவுட்புட்ல என்ன மிஷின் ப்ரிடிக்ட் பண்ணும், அது கேட்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிடிக்ட் பண்ணும். ஒழுங்கா ட்ரெயின் பண்ணல, ஒழுங்கா படிக்கல அப்படின்னா தப்பா ப்ரிடிக்ட் பண்ணும். அதுதான் இந்த டீப் லேர்னிங் கான்செப்ட்ல ஒர்க் பண்றாங்க. இன்புட் லேயர், ஹைடர் லேயர், அவுட்புட் லேயர் அப்படி சொல்லுவாங்க.
இந்த 3 லேயர் வச்சு தான் டீப் லேர்னிங் கான்செப்ட் ஒர்க் ஆகும். ஓகே, தேங்க்யூ. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா?
உங்க எல்லாருக்கும் கட் ஆயிடும். நீங்க திருப்பி வாங்கிடுறீங்க. இல்ல ஹெல்ப்புக்கு வேற யாரும் வர சொல்லணுமா? அந்த கேபிள் மட்டும் எடுத்துக்கலாம். இந்த கேபிள் HDMI கேபிள்ஸ் இந்த பச்சையா சரி. எந்த கேபிள் இங்க இருக்கு இங்க மட்டும் தான் இருக்கு. பக்கத்துல பக்கத்துல வச்சிருக்கோம்ல, பூ வர சொல்லுவோமா? இல்ல அவங்க சொன்னேன் இங்கதான் இருந்தா அப்படி. பூ நான் இங்க பாத்தேன். சரி ஓகே. ஆடியோ அதிகம். எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். ரொம்ப லோவா இருக்கு. இங்க பாரு, பூஸ்ல இருக்கு. ஆடியோ ஓபன். Sir, are you there? Yeah. Can I continue? Yes, you can continue, sir. Thank you, sir. Hey guys, today I wanted to present something which is meaningful and also like not boring information, right? So I need to talk about the complete system design or a product oriented approach to solve any kind of a problem. Okay, so just coming to the web space, right? Nowadays everything is data, right? So for example, if I'm going to some walmart.com, right? So let's go to some website and I'm searching for something. Now how this analytics works is, so if you go to inspect page and then look for this kind of a omnibug, so when I searched this kind of like when I try to open this particular link, so there is a page icon, like let's say apple.com itself, right? So it's a when I just do this, it's saying like, okay, this is a particular page that I'm entering now, right? So if something like some other into maybe let's say Tesla, right? I'm searching something, you see this Google tag, right? It's showing Google tag. I've searched for some information, okay? And then if I go to this website, again you see this navigated to tesla.com. So everything is getting recorded, right? So now if you see this is all kind of a Google Analytics engine that's playing a role here, right? So if you click on this, there is an again click activity going on, right? So every piece of information that you guys do in online is all recorded and trackable and traceable, right? There are few companies like IRI Nielsen, etc. They use a lot of softwares and bugs as a plugins and track all these data, and then they sell it to the corporate companies, right? And then there are multiple use cases that we don't talk about like how these companies works. We're talking about like how we can make use of this data and build some applications on top of it. So example like Instagram or Facebook, right? So all these companies are having huge and like millions and billions of information from the Facebook or Instagram applications itself. When you sign up, there is a lot of information that you already gave, and then after however like you do like a lot of impressions, videos, clicks, likes, comments, everything is a kind of an interaction that you do with the tool. So they already monitor everything, and according to the use case they recommend you the stuff. And then they'll also know like what kind of mindset that you have. Maybe you are a tech person, right? So you might get a tech related sponsored ads, and they'll get money from the sponsored companies, right? Similarly, if you like do a lot of YouTube, right? So nowadays, like even if you talk about anything car, you get car related ads in the YouTube. So that's how sophisticated now the data and the recommendation engine and everything is. So I think in before session people were talking about deep learning and machine learning and all other models, right? So LLM models or anything, the model comes next, but how are you able to track the data? Like how are you able to build a structured or a non-structured data from the web analytics
itself is a huge task, right? So so you see this, right? This is all like a junk data. You clean it up, you make it as a perfect structured data, and then you do like a lot of analytics, right? That is what I'm going to talk about now. So there are like so I don't think I can cover everything in one go. So what I would recommend is maybe like you can visit my blogs that I can send it to Professor Sunil Raj sir. So I'll just quickly go over like how this process works, right? So see, this kind of a data storage, it's all from a raw data. It comes and stores in some kind of a data, like maybe a Snowflake or AWS S3 bucket, something like that, right? So that it gets cleaned, and you see this all the information, like so it will have text related information, image, CSVs, Google Map, AI, everything. Right. So this particular framework is for fraud detection. So basically, how the system design is properly done, right? So from the data storage till like data verification and labeling. So all these different types of data are going through this validation phase. So either the data is complete or the image based data, like do we have enough samples, do we have any bias, like the Google Maps will tell what location coordinates and all. And then we do like data exploration. Maybe like using the data exploration we can know like what percentage of people are coming from different locations, etc, etc. People are using AI detection APIs and etc, right? So why AI detection is useful nowadays, like even in Facebook and Instagrams, people generate AI images and then sending it, so we don't even know like if it is a real person or not real person, right? So to detect that, there are a lot of APIs now came in, which is AI detection APIs. So and then all this validation and exploration comes in. Then we also have a feature store. There we'll have we'll store everything in one particular vector DBs, right? So and then the data processing engine and feature selection. So based on this, we'll select the features, right? So it's not only a text-based data, it's not only CSV-based data, it's a multi-model kind of a data pages. Those are stored in the feature store, like FIS is a Facebook-oriented database, and there are a lot of other databases as well, like right. So and then goes again, like there are multiple models. If you see here, stage one is just identifying you the fake text classification based on the text, and duplicate image is based on the image-based model. And then it goes to the secondary stage 2 model. So these two models outputs are this just inputs to this fake detection model. Okay, though that will be columns in this data, and all other data X features will also go in. And then the best model will get evaluated, and then we'll register it, maybe in Hugging Face, ML Flow, whatever it is, right? So the artifacts get registered, and then we deploy it. So we use Fast API for exposing the endpoints of that particular model, and then we deploy it using the we scale it using Kubernetes, and before that we also containerize all these things using Docker. So how Docker works, right? So Dockerization is nothing but like for example. There are a lot of dependencies, right? Like OS and operating systems, and then infra and etc. Now you isolate the model from the infra region, so it can work anywhere, irrespective of the Windows machine, Mac machine, or anywhere. That's why containerization is very necessary. And then Kubernetes is scalable. So whenever the traffic goes high or low, the scalability of that particular instance will go up and down automatically. And then the probability scoring service will come, and then probabilities will come. So now it automatically flags fraud and non-fraud detections. Even banking sectors uses it, Airbnb uses it, like a lot of companies uses it, right? So human in the loop, or very less number of people, so the staffing is going to get reduced like anything. When only the borderline thresholds, people will look into it, but otherwise 99% of the job is already done by the model. Right, so this is something I can go over like each and everything, but there are multiple blogs that I've written. So using Microsoft
Microsoft, Azure services, how can you deploy using like, Gemini, how can you deploy Google Cloud, Vertex AI, how can you deploy that models? So, or any cloud agnostic frameworks. So that I've discussed in Medium articles itself. So which you can, leverage those whenever you guys have some time, and I'll share this information with Sunil Raj sir. Yeah, since I got very less time now, so I'm just ending up the conversation. Thank you guys. It's a pleasure to meet you guys, and have a nice day. So more than number of 15 international articles, and also the citation is 08. So here's machine learning.
So once again, on behalf of Department of Data Science, St. Xavier's College, I welcome you, sir. Thank you. Okay. It's in the side of our guest. So therefore, resources. Just want to thank, not fortunate. So it is not formal, it is informal, and we got one of the resource person from May Basin. We couldn't give enough time for them to. We couldn't give enough time for them, or we didn't thank them formally their presence. In their absence, I would like to thank for being here with us. In spite of their various services, they are constructing applications, AI applications, they are developing NLP applications. Though they are going hand in hand, we use synonymously both these terms. Yet I want to differentiate because they are specifically working on NLP applications. They have their own products developed in NLP for language translation. So it is for time series or real-time data. So for applications like YouTube streamed videos, they are translating audio. They didn't have time to spend with us. They came for our request all the way from Coimbatore. We want to thank them informally in their absence. And I would like to thank the presence of Mr. Alex here with us before us, and his service is enormous. He as well have done a lot for us. For first students, he gave HR Gemistro. He did wonderful help for us. It was as a service. So we want to thank you, sir, for your wonderful service you have lended for the previous batch students, and we could find many of them placed. Out of 23, we got 17 data science students placed, and few are about to be placed. And all those 17, I am saying they are in IT industry. They are in IT industry in some form or the other, and others, a few are in the field of teaching and trainee and so on. So I want to heartfelt thanks to Mr. Alex for spending his time with us. He'll be with us for a few more hours, I hope, if possible. And I want to thank Mr. Vinod for spending his valuable time. It is US la enna time theriyuma ipa. It is around 10:30 p.m. It's around 10:30 p.m. 10 to 10:30 p.m. இந்த நேரத்துல தான் பேசிட்டு இருக்காங்க. நமக்கு பகல்ல, அவங்களுக்கு ராத்திரி நேரம். He is actually AIML developer and analyst for Apple as well. I didn't mention during the introduction. Appleக்கு அனலிஸ்டா இருக்கிறாரு. பிளஸ் ஃப்ராக்டல் அனலிஸ்ட் அனாலிட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனிக்கு, டேட்டா சயின்ஸ் கம்பெனியில AIML இன்ஜினியரா இருக்கிறாரு. Apart from that, associate researcher in Stevens Institute.
So there he is taking up multiple roles, and really you could understand his time. அப்ப எந்த அளவுக்கு அவங்க ஷெட்யூல் இருக்கும், எவ்வளவு டைட்டா இருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு புரியும் நம்புறேன். நம்மளே வந்து இந்த யூஜி படிக்கிறோம், இல்லை பிஜி படிக்கிறோம், இல்லை இல்லை ஒரு 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 காலேஜில் ஒர்க் பண்ணுறோம், நம்ம ஷெட்யூல் எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா? பேசுறதுக்கு டைம் இல்லை, வாசிக்கிறதுக்கு டைம் இல்லை. Among all those commitments in that particular profile, he is with us. He was with us. He have given solid content on his topic. So an informal thanks to him. And I hope things are solved in Vimal sir's side. Vimal sir, are you there, sir? Vimal sir? Vimal sir, could you hear me? We couldn't hear you. We couldn't hear you. So those who want to go for break, you can go in twos. You can just go refresh yourself with tea. Tea is available. Just go and you can come back. So it is not going in group because the session is going on without a break. You can go in twos and come. Professors here also can accompany your students so that you can also refresh and come back. The tea is available in the place there near the registration. Good afternoon, sir. I'm available there, sir. I'm connected, sir. I'm connected. Sir, vantingla sir, ulla vantingla. My dear friends, am I audible to you? Dr. Sunil, Yes, sir, you are audible, sir. You are heard, sir. You are heard. Thank you, sir. Please remain back. Our guest is here. Yes, sir. You are heard, sir. You can go ahead. Thank you, sir. Thank you. Sir, shall I present my screen, sir? Am I visible? Can you turn the camera? Yes, sir. Yes, sir. Camera to the students, participant side, sir. Yeah, thank you, Professor. See, camera is facing you. You are seeing through YouTube. Yeah, YouTube screen la poite irukku. Neenga போவீங்க. Please. Sir, go ahead, sir. Yeah, thank you, Professor. My dear friends, kindly bear with me for a minute or two. I'm just sharing my screen. Kindly hold on. Yeah. Sorry if I could have. Yeah, thank you very much. My dear friends, are you able to get me on screen? Please wave at me. Are you there connected with me? Please wave at me, my dear friends. Are you there with me? Okay, right. Now listen, my dear student friends and delegates, please listen. I want you all to please pay attention. I'm going to give you talk for 45 minutes and 10 minutes for the discussion. So when I tell you, big fish, you're sowing like this, big fish. Okay, small fish, you have to sow like this. Am I clear to you, all the students? Okay. Big fish, you will have to sow like this. You will have to show like this. Small fish, you will have to show like this. Okay, I couldn't see the students, sir. Students, are you there connected? I couldn't see. Yeah, right now I am able to see you all. Right. Big fish. Can I have you all on screen for some time? Big fish, you will have to show like this. Small fish, you will have to show like this. Okay. Quickly, my dear friends. Big fish,
Small fish. Small fish. Many of you are out. Okay, do it properly. Big fish. Small fish. Small fish. You will have to do like this. Small fish only like this. Big fish like this. Small fish like this. Okay. Okay. Small fish. Oh, many of you are wrongly. Big fish. Still at the back, I could see many of you are giving wrong. I want all of you to pay attention, my dear friends. This is the exercise just to put you all into track. So, my dear friends, Dr. Sunil, is my screen visible to you? Dr. Sunil, is my screen visible to you? Dr. Sunil? Dr. Sunil, Yes, is sir. my screen visible to you? Yes, sir. Can You are someone visible, tell sir, me? now. Yeah, yeah. You are there. Right. Right. Thank you. Now, my dear friends, I'm going ahead, just presenting you a very important topic. So, at this juncture, I would like to greet Reverend Father Rector, Reverend Father Secretary, Reverend Father Principal, Deputy Principal, Head of the Department of Data Science, the Organizing Secretary, Dr. Sunil, and the team members of faculty members, delegates, and all of you, my dear student friends. A very good morning to you all. I, in a very special manner, greet the distinguished delegates, respectful faculty members from different colleges, research scholars, and students. It is a great pleasure and privilege to deliver this talk, or rather keynote address said by Dr. Sunil sir, for the 3rd International Conference on the Recent Trends in Data Science, organized by the Department of Data Science, St. Xavier's College. My talk today focuses on AI trends for 2026, pertaining to how AI could contribute to a greener and more sustainable future. My dear friends, artificial intelligence have become one of the most transformative technologies today. Do you agree with me? Yes, it is the most transformative technology of the time that we live. It is influencing just nearly every sector of our life. Every sector. You know, it is influenced by healthcare, finance, education. Of course, all of us use AI, transport. You are able to track, you are able to guess the arrival of the vehicle, and you are able to judge whether you get the ticket or not, predict getting or not, environmental management. All these we use AI. However, as AI becomes more and more powerful, please understand, as it grow more and more, they also consume significant computational resources and energy. So therefore, it is essential to explore how AI evolve responsibly while supporting global sustainable goals. We call it as SDGs, right? So in this presentation, my dear friends, I'm going to explore the foundations of AI, emerging trends, and the role of green AI addressing the environmental challenges. So I appeal to all of you, my dear student friends, particularly, and the research scholars who are attending the conference. Please get to know some insights so that you can work on, elaborating your research. You can come out with some basic articles. Students can come out with articles on how AI could be energy efficient. What are the papers written? I have also given you at the end 5 papers. Okay, you can go through and you can come out with a review. And professors and faculty members who are doing research, you can think of AI for sustainable environment, and you can think of ethical AI, which could be eco-friendly. Okay, right. My dear friends, let me just go ahead giving you the outline of the presentation. The sketch of the presentation, my dear friends. I hope the screen moves. Is the screen moves? Sunil sir, is the screen moves? Sunil sir, can someone vouch me? Is the screen moving? Hello? Hello? Is the screen moving? Can someone tell me? Is the screen moving? Please wave at me. Hello? Okay, fine. Right. My dear friends, look at you. The presentation sketch goes like this, my dear friends. I want all of you to understand the features of AI for today. Okay? And my dear friends,
let me briefly outline the structure of every part. First, we'll begin with understanding the fundamentals of AI, which includes machine learning, deep learning, and further, technological elements which are part of AI, such as LLMs, large language model, explainable AI, and so on. So this will provide a conceptual foundation on AI for those who may be new to some of these concepts, whatever that I have told you. And next, we will explore the major AI trends expected to shape the technology in 2026, my dear friends, which includes generative AI, autonomous AI, agentic AI, edge AI systems, okay, all that. So after that, we will discuss environmental implications of AI, particularly how AI could become energy efficient of larger AI models and data centers. Finally, we are going to examine how AI solution and sustainable AI innovation can address the global challenges and support sustainable development, SDGs, especially for India. Okay, my dear friends. Now, let me just go ahead. What do you mean by AI? Before we move on for what is getting on AI, my dear friends, today we are living in digital world. All that we do are digitalized. Transport is digitalized. Every vehicle is connected. Diagnosis is in the hospital is done perfectly by AI systems. You have operations or surgeries are carried out by AI. You have FinCorps. We have financial houses using AI for prediction, stock market prediction. So every walk of our life, we have technical advancements and we have AI involved. Okay, look at here some of the pictures that you will enjoy, some of the videos that you will enjoy, my dear friends. See, this is an example of how AI influences every field. Look at here, my dear friends. I hope the screen moves. Okay, these are all some of the examples, except the third one. All the others are real. All the others are real. The fourth one is autonomous cars. We cannot think of this autonomous cars in Palayam Kotai, right? And my dear friends, not only in other fields, look at here, AI has come into education also. A teacher goes into government school based at Kochi. He relates with students. So almost in every field, AI has its own influence in every walk of our life, my dear friends. At this juncture, we should understand what is AI and what are the features of AI, my dear friends. So, my dear friends, what is AI in your opinion? What is AI? Many speakers would have given you. So, let me be brief. We have a lot of experience in our mind. If something has happened, it stores as an experience. Our experience and learning, it is in the mind. So, whenever we have to react, we react from our experience and knowledge that we have gained through learning. So my dear friends, can I make human being learn, human being reason out and take decision? Can I expect a machine to do that? Yes, machine also does. We are able to make machine think like human being, learn like human being, act like human being. So in simple terms, it is simulation of human intelligence into machines. Simulation of human intelligence into machines. So machines can learn, machine can think, reason out, and take decisions. The machines could be computer, not only computer, but also mobile phone, robots, smaller devices such as electronic devices such as air conditioned machine, washing machine. Today we have AI-based air conditioned machine. Summer has begun. See, for example, if the hall is heated up, automatically the AC in the speed increases, and when the hall gets cooler, it is automatically cut off. Automatic. Similarly, when you put your clothes into washing machine, it automatically detects the variety of cloth and it takes the time accordingly. So this is a typical example of AI being implemented in different part. So it is mimicking or simulation of human intelligence into machines. The specific examples of AI is speech recognition. We are able to understand. See, can I expect a machine to react? Yes. We have so many examples that could be given for machines. Machines could talk to you.
machines could identify you. Yes, my dear friends, these systems that are designed to perform the tasks required to perform the human cognitive abilities. The cognitive means thinking abilities. Okay. What are the cognitive abilities? Thinking, reasoning, problem solving, and the perception, understanding, decision making. All these the AI systems can understand. See, it is able to perceive, it is able to solve problem, it is able to give you solution for your projects and so on. So AI systems analyze large volume of data. It doesn't take decisions, or it doesn't give you things automatically. At the background, we have large volume of data which identifies the pattern. That helps to make predictions, recommendations, or the answers that you intend for. So, my dear friends, some of the most common applications are, as it is given, speech recognition. I told you just now. It is able to listen and recognize your voice. Natural language processing. If I were to talk in Tamil, you will be able to understand. If I were to talk in Telugu, some of you will be able to understand. If I were to talk in Hindi, some of you will be able to understand. Can I expect a machine to understand? Yet it does. So you have voice assistants like Alexa, Siri. You talk to it and you are able to enjoy. And my dear friends, you also have Gemini. Look at here, I have Gemini. If I just talk to Gemini on look at here, I'm just taking you to Gemini. Kindly hold on. You can also download Gemini mobile app. Okay, when you use Gemini mobile app, you'll be able to talk to it so easily. You'll be able to talk to it so easily. Look at here, I'm just talking. Gemini. சென்ட் ஃபாலோயிங் ஒட்டிக்கு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் வந்திருக்கேன். அந்த கான்ஃபரன்ஸ் வந்து as AI recent trends in data science. It's an international conference. So I want to talk to students, okay, rather than research scholars. Could you please give me some insights in Tamil? Gemini, are you there connected? I think it is not coming out immediately because of some. சர்வதேச கருத்தரங்கில் பங்கேற்பதற்கு வாழ்த்துகள். குறிப்பாக மக்களிடம் பேசும்போது அவர்களுக்கு புரியும்படி எளிமையான முறையில் கருத்துக்களை சொல்லலாம். AI மற்றும் டேட்டா சயின்ஸின் சமீபத்திய போக்குகள் பற்றி பேசும்போது. Got it, my dear friends. கேக்குதா உங்களுக்கு? கேக்குதா? See, I've asked in Tamil and it has replied in Tamil. So likewise, I can ask anything. Yeah, please go ahead, Gemini. I'm here. I can hear you clearly. You were saying something about something not coming out immediately because of something. Okay, see, it is talking in English as well as in Tamil, speech recognition. And it is able to talk in any language, natural language processing. It is able to recognize you. It is able to recognize your face. It is able to recognize, pathology in a crop. It is able to identify something, and based on which it recognizes, and machine vision. See, for example, some of the students are going out. I am able to understand they have some issues. But can I expect a machine to do that? Yes, machine could also get the sense of human beings. That is what we call by machine vision, robotics. So my dear friends, let me just go ahead. This is the basic of AI. Now, let me also go through and give you the 3 types of AI. One is artificial narrow intelligence. We call it as ANI. See, this ANI that helps us to get things done in a specific domain or for a specific task. See, you think, you have similar app to ChatGPT for St. Xavier's College. It can answer only relevant to questions of St. Xavier's College. It is example of narrow AI. It can only do that particular task. And my dear friends, in Palayam Gotai, you see at vantage points, you fix cameras. Cameras can capture the persons who go without helmet and the number. Automatically, the challan is issued. It can do only that. You cannot go and ask that camera, give me a poem, give me a project idea, give me an essay, give me assignment solution. No, you cannot ask. It can do only for that. So a specific task in a specific field can be given by artificial narrow intelligence.
And the second one is generative intelligence. My dear friends, this generative intelligence, when you post a query in the form of prompt, you'll be able to get the answer in the form of text, audio, video, images. So you can get presentation, you can get lecture notes, you can get assessment, you can get solution for the questions and whatnot. You can also get the research ideation. All that you wanted to do, coding can be done. Data analysis can be done. If you could clearly specify your prompt, you'll be able to achieve anything in a very, very clear manner. So all that you wanted could be availed in the form that you want. This is generative AI, my dear friends. And the third one is ASI. The second one is AGI. Third one is ASI. My dear friends, this ASI that helps a human being when the system cannot perform the capabilities of human being. It goes beyond the capability of human being. Then there comes ASI, artificial super intelligence, which solves a problem which could not be solved by human beings. A complex task could be solved. Maybe for space research, if there is a problem abruptly came in. So ASI can help. When ASI comes into picture, right now it is under infant stage. So you can do research. You can do research in ASI. When ASI comes into picture, you will have a lot of benefits for the human being. We'll be able to have uninterpreted services, my dear friends. So the capability of dealing with data will be huge, and we'll be able to predict anything in the world. See, right now we are not able to predict natural calamities so easily, so comfortably, but we'll be able to predict exactly when ASI comes into picture, my dear friends. It is at the infant stage. So let me just go ahead, my dear friends. Machine learning. What do you mean by machine learning? My dear friends, what do you mean by machine learning? So my dear friends, all of you know, as data science students or scholars of research, you'll be knowing, scholars of data science or scholars of computer science will be able to know what is machine learning. It is subset. It is subset of AI. So ML is one of the most important subfields of AI, my dear friends. Instead of programming computers with explicit rules, those days only rule-based system. This ML that allows, instead of programming computers with explicit rules, I'm just saying it again and again, without, explicit rules, it allows the computers to learn pattern. Okay, it learns the pattern directly from the data. So it identifies. See, for example, in a basket, you have set of fruits. So you continuously train the system to understand what fruit is that based on the smoothness, based on roughness, based on the color, based on the appearance, and so on. So my dear friends, this approach, that is, without giving explicit rules, through pattern. Apple means it looks like this. Aaron means it looks like this. It will be smooth. It will be rough. All that are patterns. So in this approach, the algorithm analyzes the historical data, for prediction, historical data, and automatically improve their performance over the time through experience. As at the beginning, when ChatGPT was introduced, it was not performing well. But now through experience, it has learned and it has gained its maturity. There are several types of machine learning techniques, my dear friends, which includes supervised learning, unsupervised learning. You may be knowing unsupervised learning and reinforcement learning, semi-supervised learning. So my dear friends, supervised learning that uses labeled data. Specifically what is what. Okay, it is easy to train the models. While unsupervised learning identifies hidden pattern. It is not with labels, unlabeled data. Okay, hidden pattern can be easily identified. Whereas reinforcement learning that enables to learn by interacting with an environment. It is able to get the details and predict, so that it interacts and gets the feedback from the person who is interacting. So ML or machine learning has numerous real world applications, by difference, such as, it detects the male, whether fake male or not, whether male or female, with identifying. And you have credit card fraud detection, recommendation system for e-commerce platform, and media diagnosis. Okay, medical diagnosis. You have exact medical diagnosis done with the help of machine learning. We are able to influence the machines. We are able to influence the X-ray machines and so on with the help of AI. We are able to predict what exactly the person suffers from. And predictive analysis in business and finance too. These are all some of the examples, my dear friends.
Now let me just go ahead for deep learning. My dear friends, deep learning is also a subset of machine learning, which uses artificial neural network. Yes, I'm sorry, artificial neural network. Neural network. So it has got multiple layers. See, ML has got maybe a layer, but this has got multiple layers, my dear friends. This has got multiple layers. 1 minute, my dear friends. I think Dr. Sunil is calling me. Am I not audible, sir? Dr. Sunil, am I not audible? 1 minute, sir. Right. Thank you. Okay, sir. Okay, sir. Right. So, my dear friends, I'm just quickly finishing it off because Sir said it is time. Okay. So, my dear friends, it works out with the deep learning neural networks are inspired by structures, very many structures and functions of human brain. Exactly. Okay. The deep learning models particularly effective when dealing with large data sets relevant to our human brain. We call it as neural network. So complex tasks such as image recognition, identifying personalities, speech processing, and natural language understanding, whether Tamil, English, all that, identifying. For example, you facial recognition, whether female or male, what is the age of person, and identifying whether the person belongs to that particular community or not. Community in the sense maybe person part of a campus. Okay, don't take it the other way, right? So it is able to identify so easily. So my dear friends, we have even our own mobile phone. It recognizes you, right? It recognizes your age, it recognizes your gender, and so on. So the smartphones heavily relying on deep learning, my dear friends. Deep learning algorithms are used to accurately identify individuals or personalities. And autonomous vehicles, see, for example, Tesla cars, we call it as autonomous vehicles, also use deep learning to interpret images through cameras, sensors, in order to detect, pedestrians, traffic signals, and other vehicles, because it is ability to process vast amount of data and identify complex relationship between one to the other, my dear friends. So the deep learning has become the key element or key aspect behind many of the modern AI innovations, my dear friends. Let me just go to the next. My dear friends, let me also give you some basics of LLMs and so on. My dear friends, what do you mean by large language models? You all know large language models are capable of processing different human languages. It has got huge set of data. See, it is commonly known as LLMs shortly, large language models, represents one of the most exciting development in model artificial intelligence. My dear friends, all that we enjoy today by translating or writing, or creative writing, or doing something with languages, it is able to make it. So these models are trained with the massive amount of textual data collected from books, websites, or articles, or digital sources. Okay, these are all various sources through which we collect data. My dear friends, through this, I'm able to train the process and models the learning statistical patterns of a language, structures of a language. It enables them to generate coherent, actually the contextual relevant responses based on your query. Whether your query is in English, according to that, the parsing is taking place, and structurizing, tokenizing, and it creates possible indented sentences. Okay. So my dear friends, LLMs are powerful enough or capable enough that it is used widely in chatbots. Number one. For example, all the chatbots are today LLMs, large language models, and automated content generation tools, translation tools, coding assistants. So these are all technologies like GPTs that based on systems that have demonstrated remarkable capabilities of answering queries of the questions that we raise. Okay, my dear friends, it could summarize the information. It could assist the professionals answering their queries in various domains, not a particular domain. Okay. However, such training, okay, such large model requires enormous computational power. Please understand, my dear friends, when you use large data set, it needs large computational resources. So the energy is also needed.
So the challenge here is to let the researchers to explore, all the delegates here, please explore more on training the models and methods with sustainable AI practices, energy efficient AI practices in large language model. Okay, my dear friends, let me just go ahead with the generative adversarial network. So I shall just put you very in a simple manner, my dear friends. GANs are expanded as generative adversarial network. It has got two part, my dear friends. See, one is generator, another one is discriminator. My dear friends, this is a class of AI which designed to generate new data that resembles the real world data. For example, I'm asking Gemini to generate a picture of a picture of St. Xavier's College, of landscape of St. Xavier's College. It generates. The generator generates. The other component, discriminator, checks whether it is exactly matching St. Xavier's College. So it checks again and again until you get perfect data. Am I clear to you, my difference? That is what we call by, the generator and discriminator. Discriminator that accepts only data which almost closer to the real world. Okay, so deep fake will be identified using this GAN. So you get the perfect matching required content. Okay, my dear friends. So GAN consists of two neural networks. I told you, one is generator, another one is discriminator. Keep that in your mind. So that complete with each other, compete with each other, so that during the training process, the generator creates a synthetic data, while the discriminator attempt to distinguish between the real and generated data. It checks. Through this competition, the generator gradually learns and produce the realistic content that we want. It could be video or audio or images and so on. My dear friends, another important development of AI is multimodal AI. You all know earlier when we started ChatGPT, we were able to feed only text. Now I'm able to feed a picture. I'm able to give voiceover. I'm getting answers in text. It is multimodal. It is working. It is capable of processing different elements that I load. It could be text, audio, video, and so on, my dear friends. So, my dear friends, it can simultaneously process any type of element. So, multimodal AI that enables applications such as text to image generation or video understanding, uploading video, it can understand the video, or you want a transcript of the video or audio. So, and intellectual virtual assistants capable of interacting through multiple form of communication systems, my dear friends. So multimodal AI that could simultaneously load different elements and produce any type of content. So my dear friends, I'm just moving on to the next. Okay, explainable AI. This explainable AI often referred to as XAI. We call it as XAI, which is one of the emerging field that focuses on making the decision-making process of AI system that is so transparent. And we are able to understand what is the process that going behind AI. So it is perceived by the human being, whatever that happens, whatever that it does at the background. So many advanced AI models, especially the deep learning models, my dear friends, are often considered black boxes. We call it as black boxes, okay? Because it is very difficult to understand how they arrive at certain decisions. Okay, we are confused. So there is a lack of transparency that could create challenges in sensitive domains such as healthcare, finance. If something goes wrong, we will have to pay a lot. Okay, healthcare, finance, and law. So the explainable AI that addresses this issue exactly by developing a system or technique that allows the user to interpret what is happening. That is reasoning behind AI prediction. Okay, my dear friends. For example, in banking, explainable AI can show you why a loan application was approved or rejected. So reasons will be given to you. Similarly, in healthcare, the doctors can understand the fact that why the patient influenced an AI-based diagnosis, thereby improving the trust and accountability, my dear friends. So, my dear friends, let me just go ahead. I'm sorry, due to want of time, I'm just going. Otherwise, I will just spend some time. So, these are all major trends in 2026, my dear friends, in future, future perspective also. So, as we are moving toward 2026 or 27, in future, several important trends are shaping up the future of AI today. So now the most significant development or pivotal development is rapid growth of generative AI technologies, my dear friends, which can create text, which can create images, which can create audio,
which can create software, website, which can create mobile-based applications, whatnot. So another major trend is the rise of autonomous AI agents. Now I'm able to just put my queries, I'm able to get. But can I expect something to do it on its own? See, for example, if a person in St. Xavier's College, somebody enters without student ID card, it automatically stops that particular person. It can do automatically without human intervention, without watchmen or without security personnel. So my dear friends, the trend is autonomous AI agents, which is capable of performing complex tasks independently without minimal or without even human intervention, my dear friends. So AI co-pilots are also becoming widely used to assist professionals such as programming. For example, programmers these days, they use AI. They completely rely on AI. Research laboratories, they use AI, and designers to use AI. So additionally, my dear friends, the growth of edge AI that allows the intelligence systems to process data that is on local devices instead of relying on the cloud. It processes the data locally, not on the cloud. If phone captures some data, it does the process here in local system or in the mobile phone. So this reduces latency. When it goes to cloud, the latency will be more. So this reduces latency and improves efficiency, my dear friends. And finally, the multimodal AI system that could combine, I told you just ahead, that could combine multiple forms of data, which are enabling more and more sophisticated, human interaction, so that we are able to make beautiful results, or we are able to get excellent applications in AI in future, my dear friend. So these are all some of the trends. So my dear friends, now we need to understand, when AI grows, when the capability of AI goes up, naturally the consumption of AI also grows up. So while AI offers numerous benefits, my dear friends, it also presents significant environmental challenges, my dear friends. When we think of sustainable developmental goals, we need to think of energy efficient systems. So training large AI models require massive computational power, which often involves thousands of high performance GPUs, graphical processing units, my dear friends, running continuously 24/7 for several days or several months or weeks. So these computations are typically that performed in large scale of data centers that consumes enormous amount of electricity, right? When we do a lot of computation, lot of electricity. In addition to process the power, these data centers that I'm talking about require extensive cooling system. When it continuously works, we need cooling system. So to maintain optimal, temperature, or rather we call it as, functional temperature or operating temperature, which further increases energy consumption, my dear friends. As AI continues to grow, the demand of computational resources also grows, which is expected to rise dramatically in future, my dear friends. So this raises concern. About what? See, carbon footprint associated with the AI development and deployment. Increased computational need leads to energy need, and therefore researchers and organizations like us, for this conference, the participants can increasingly focusing on energy efficient algorithms. You can think of an AI algorithm which is completely energy efficient, which could solve it so easily, so comfortably, and optimized hardware, not using much hardware, and sustainable computing practices to minimize the environmental impact on AI technologies, my dear friends. Okay, now the green AI, concept of green AI, my dear friends. Let me just finish it in 1 or 2 slides, my dear friends. So green AI is an emerging approach. Whoever would like to take up research, you might have done it in deep learning, machine learning, and so on. Why don't you just concentrate on green AI, and yours will be considered the most need of the hour. So my dear friends, the green AI is an emerging approach that focuses developing an AI systems that are energy efficient and environmentally sustainable. The goal of this green AI is what? It is to reduce computational cost and the carbon emissions associated with this training and deploying AI models, by difference. So this can be achieved through several strategies. For example, you might have, designing more efficient algorithms. That's what I talked to you. Optimizing neural networks, number 2. And you can also think of, reducing the network architectural needs and elements. And my dear friends, using, specialized hardware that consumes less power,
There are devices which consume very less power. Another important aspect of green AI is to improve energy efficiency of data centers globally which are available by adopting renewable energy sources, not using the energy which cannot be renewed. So usable of renewable energies, which is very much encouraging. Okay, renewable energy sources and advanced cooling technologies which does not need more power. So by prioritizing sustainability, one side, alongside the performance. So the green AI, the researchers could come out considering the environmental impact of AI systems. And when you think of this, it essentially could be ensuring that technological process or technological advancements in this green AI would help us to reach out to the sustainable goals, so we can have green environment. Okay, my dear friends. Now, AI for environmental protection, my dear friends, let me just go for AI for environmental protection. This AI for environmental, when we think of AI for environment, it has got potential role to play addressing the environmental challenges, my dear friends, which could support sustainable development. Naturally, when it supports challenges, environmental challenges, naturally it supports sustainable development. So the AI technology can revolutionize or can analyze large volumes of environmental data collected from various sources. Us from IoT fields collect data, and monitoring systems here and there, surveillance systems collect data. So these are all some of the sources where we collect large amount of data. So this can be used to predict, for example, when data collected from satellites that predict, climate patterns. It can predict monitoring deforestation in the thick forest, where forest fire can be identified. Tracking wildlife populations. For example, if you want to track wildlife animals, but we are able to make it with the AI today, and detecting natural disasters so accurate today. So, for example, the computer vision system can simply analyze the satellite images to detect illegal deforestation that happens in the real time. So forest department can adapt AI, and we can come out to the energy efficient system to help the foresters or rangers to keep the environment safe. And my dear friends, similarly, the AI models can also predict extreme weather events that helps the government to prepare to be prepared for natural calamities and to be ready for natural disasters, my dear friends. AI power monitoring system that helps us to track endangered species. We are able to track and prevent poaching, my dear friends, by leveraging the data-driven insights that we get it through different AI systems, which can support environmental conservation and the efforts taken for environmental conservation, and contribute more for protecting ecosystems of the environment, ecosystems of the forest worldwide, my dear friends. So let me just go ahead, making AI energy efficient or using AI with renewable energy. So the renewable energy, such as obviously it comes to our mind is solar system. See, the solar system or wind power or essentially reduces dependence on fossil fuels, which is not renewable source, which is depleting. Okay, and combating climate change, that is a big demand today. So, my dear friends, the renewable energy production can be highly variable due to challenging weather condition. So, my dear friends, artificial intelligence can address this challenge by predicting energy generation, the patterns which generate energy, and optimize energy distribution system. Distribution of energy to the system for computation power can be optimized. For example, I can give you a model. AI model can analyze grid technologies. You all know what is grid computing and so on. So which uses balanced electricity to supply and demand more efficiently, my dear friends. So it understands the demand, accordingly it supplies, optimized supply of electricity. So these systems can automatically adjust the energy distribution based on the need, based on the consumption pattern by different companies, different individuals, and different patterns. So therefore, we can reduce energy waste. Am I right? So by improving the energy and reliability of renewable energy systems, AI can definitely play a significant role in accelerating the global transition
toward the sustainable energy solution, my dear friends. So, my dear friends, AI for sustainable India. So, my dear friends, India has been actively exploring the use of AI to address sustainable challenges. One is environment, right? And to support the national goal for sustainable developments. So, AI technologies, several widespread technologies that are being applied in, for example, precision agriculture system to improve the crop yield and optimize the water, usage for the agriculture. In urban areas, we have smart city initiatives. Today, all the governments are coming out to smart cities, which not only laying roads beautification, but also involving AI to manage traffic congestion. Air monitor pollution centers are set up, and to improve public services, surveillance system monitoring. All that are some of examples of smart city initiatives, my dear friends. So these AI powered systems are also being used for disaster management, enabling revenue department to predict floods, cyclones, and other natural calamities or disasters, my dear friends. In addition to that, the government can also initiate India AI mission. The government, okay, which promotes research, green energy efficient AI research, innovation, and responsible adoption of AI for different technologies across different sectors. So by integrating AI into a sustainable, strategic planning, a strategic environment, country like India can have opportunity to drive economical growth while addressing the environmental and social challenges which are very much in need to address today. So my dear friends, I would like to conclude by just giving you some of the papers, my dear friends. Look at here. Before I give you some of the papers, I just would like to a few lines. I want all of you to understand AI is rapidly transforming the industries, environment, society across the world, not only in India. So from healthcare to finance, environment monitoring, and renewable energy management, AI technologies are becoming vital and essential tools for solving complex global challenges today. So, however, the rapid growth of AI raises important concerns on energy efficiency and energy consumption and energy sustainability. So these concept of green AI that I proposed, that emphasizes the need to develop efficient and responsible AI system that could minimize environmental impact. So my dear friends, by combining the innovation with the sustainability, the researchers, policymakers, and industry people and students like you can really ensure that AI can contribute positively for the future of our planet, so that we can maintain our green environment in the world, particularly in India. So collaboration between academia and industry becomes vital. Along with academia and industry should go along with the government based on their policy, which will shape a responsible AI ecosystem that supports both technological progress as well as for the sustainable development, which leads to progress definitely for many solutions for many challenges. Okay, my dear friends, if you want to have more deeper understanding, these are all best research articles that have been published by many potential researchers. Please go through these research articles. You'll be able to have more idea on energy efficient AI system creation and how sustainable solutions could be offered with our research. Okay, please go through this, my dear friends. If you have any queries, you are most welcome to clarify with me. Write your queries to my mail ID and number. So I take this opportunity, my dear friends, to thank all the organizers, particularly the college administration and the organizers from the Department of Data Science, particularly the head of the department and my friend Dr. Nadarajan. And in a special manner, I would like to thank Dr. Sunil Raj for having given me this opportunity, adjusting the slots. Thank you so much, dear sir. And my dear student friends, delegates, you were all patiently listening. Was the talk useful to you to some extent? Was it useful to some extent? Yes? If yes, please wave at me. If you have got some insight, thank you very much. Thank you. Please have some idea. Come out with some solution which could bring about system energy efficient and
a responsible AI system which will certainly benefit the society at large. Thank you. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thanks a lot. I have started 45 and we have completed. Time taken is enough. Thank you very much. Thank you. Thanks a lot. Good afternoon, and all present here. It's my great honor and privilege to introduce our distinguished chief guest for today's program, Mr. Sugant, the Director of Anthem Technologies. Mr. Sugant is highly experienced professional in the field of software development, bringing with him an impressive 24 years of industrial experience. Throughout his career, he demonstrated exceptional expertise in designing and developing robust software solutions. He also spent 13 years specializing in post-trade settlements system for financial exchanges, a highly critical area in financial and technology domain. His deep knowledge and practical experience in this field have contributed significantly to build a reliable and efficient system that support financial market operations. As a director of Anthem Technology, Mr. Sugant continues to guide and inspire teams with his technical insights, leaderships, and commitment to innovation. And he used to be a part of our department of data science. He always be there to help our students to doing their projects, to doing their internships. And Mr. Sugant is always playing a major role in our department. We are truly honored to have you as an accomplished personality among us today. On behalf of everyone present here, I extend a warm and heartfelt welcome to Mr. Sugant. Thank you so much, sir, for your valuable time. Thank you. Thanks for the intro. And thanks to the organization committee, the college board, and I'm very glad to meet young people, young and energetic people over there, looking them. Thanks for the opportunity for allowing me to be part of this conference. Apologies, I don't have a slide. I haven't prepared a slide, but I'll share what I have. And to just pitch in there, like we all know, like Columbus. Can you guys raise hand? Like how many of you know Columbus or heard of Columbus? Can you hear me? Ma'am, am I audible? Yes, sir, you're audible, sir. Okay. So basically, I will start with Columbus. Like we all know, Columbus had his intention to travel to Western country and reach out to India and China. That was his goal. And at that point of time, he actually failed. Okay. And imagine what would happen if Columbus was born at this point of time. Like he has all the data he needs. Like he can think of option to travel to India or China within a day. He can plan a complete itinerary where he could go to different places and countries. This is what actually technology and data brings into picture. This is what, and to be precise, technology is evolving based on data we have. And you guys are part of data science team, which is great. You need to be proud of. Without data, most of the countries, for governance, they use data. Like how many people they are going to allow. All these things are depends on data. So data is prime.
and hence data science and AI are going to play a big deal for the society. And I am here speaking as a director of a company, and we here, like we at Andem Tech, we do, as mentioned, we do software for exchanges like lateral metal exchange or intercontinental exchange. And so like we used to support softwares for these exchanges. That's one of our service offering. But in addition to that, we also have a product which is called Smart Farming System, which we are building at the moment. And to be precise, your seniors or like people from your college had contributed to the same project via their internship. We are very thankful to them too on that regard. And with related, and as a director, like I'm thinking it from a business perspective, and I would say if I need to build a solution, okay, or as an person who's seeking for a job, like students, everything evolves around problems within the environment. Unless until we have a problem, we don't need a solution. Whatever software we build it to provide a solution for a problem. That's how softwares evolved. Like out of my experience, like out of this 24 years of software development, no software is used unless until there is a problem. Like these softwares are built to address a problem. And I would gladly say, based on my experience, around 70% of the softwares had failed because they failed to address a business problem. So unless until you have a problem, there's no need of a software. And we at Andem Technologies, we felt farming is one of the area which has lots and lots of problems which need to be addressed. So we thought of building our solution around farming and smart farming. As you had heard across in the previous session too, there are quite a lot of areas in farming which uses AI and data science. And our idea is to build a solution, and the solution will comprise of various elements, not just AI and data science alone. It needs application softwares, it needs infrastructure, it needs mechanical components, lot of things. But I'll stick the topic to the areas where data science and AI will pitch in, and will put them based on the problems the industry has. What are the problems the farming industry has, and what are the solutions AI can provide? Okay, what as a company will expect or will build to provide a solution to the problem. Okay. In a sense, what I'm trying to establish is, as a company, we need to address these solutions. So these solutions, to build these solutions, these technology stacks are needed. That gives you input on what are the things you need to focus, concentrate, and you need to prepare yourself. So when you go to the real world and when you go for a walk, what is expected from companies, from you, is what I'm going to convey here. So to begin with, let's explore some of the business concerns or business problems of farming. Okay, we can list few buckets. One bucket is the operational areas and associated issues, like for example, as mentioned, like automated irrigation, like watering of plants and upkeep of plants, like plants will get infected by pests and other things, and fertilizing plants. These are some of the operational areas which are related to farming. In addition to that, there are other areas to farming which which everyone sees. Those are like financial concerns of a farmer or a farming firm. Okay, and there are other issues too, like environmental factors and various other issues too. All these things are related to problems faced by the farming industry, and for each of these we'll be building solutions, and each of these
to build these solutions, we need some technical stacks. Okay, and the most important and the highest, the top rated one, and the the most needed one would be computer vision. Like computer vision will play a big role in this one, because the reason for computer vision compared to other things is as I mentioned earlier, it also, the smart farming, it also comprises for other areas like internet, IoT, Internet of Things, and infrastructure and other things, which is associated with the cost. If we think of reducing the cost, computer vision can reduce the cost enormously. Okay, I will give you few scenarios. For example, let's say irrigation itself, like watering the plant. Normally, people used to say, like if you look at gardening videos or irrigation, people used to say, when you water the plant, just touch and feel the soil. Okay, if the soil is wet, don't water it. Can I predict whether the soil is wet or not via an image? It is possible. Rather than a person going there and checking each and everywhere whether there is water or not, it is possible to address it via a computer vision algorithm, a computer vision model built. That's one area. Another area, let's say, think of pest control. Like your crops get infested by pests like bugs and infections like fungus infection, viral infection. To detect these things, we can go with, again, computer vision algorithm, computer vision based algorithms and models. That's one area. So predominantly, we feel like we at Tandem Technologies feel computer vision is going to give a good push to our project in reducing the cost and optimizing things and helping the farmers. There are other areas too, which is like financial area. Like for example, when as a data scientist, when you look at constructing a model or building a model which gets data from different sources. For example, government provides different subsidies for farmers. Are the farmers aware of it? Do the farmers have all the available options in front of them? No. And banks also offers loans, interest, and other items, but which one is the best option available for them? Do they have a platform to pick from, select one single bank? They don't have. But is it possible for us to build a model to extract the data and provide the data to them? Of course we can. There are, like, banks are publishing the data. For example, to be precise, like even the exchanges, like I build software for exchanges. The exchanges publish data. It is mandatorily needed for exchanges to publish data. You know, SEBI is the governing body of our exchanges, and SEBI ensures each and every exchange publish the price data of each commodity traded in the industry. When farmers know the price, they know the ability what price they need to consider when they are about to sell their produce. Again, this is one area where data science comes into picture and helps the people, helps the ecosystem. And when we build our product, like, we also are looking for expertise with the data science who can build some models to extract this data and offer it as a service to the end users. These are, like, I will keep the topics simple, like things simple. These are some of the things which I could see as problems and technologies needed, but as something to students. So what we recommend is, when we need people with sharp skills related to this computer vision. It's not just writing one, and let me be frank, it's not just writing one algorithm and say this algorithm is work. It has
numerous issues. Like it is not, you write the code and it will work, it won't. I wrote a computation algorithm. If there is issue with light, it won't work. Let's say I am wearing a white shirt. The system won't be able to predict because of the color. So you need to work with different models, identify what model works. And as you had heard in the previous session, multimodal development is an emerging trend. Like when you build a solution, one model alone is not sufficient to provide the solution. You need to be familiar with the different models available in the system. And to be precise, one solution, to write one solution, today's world, like people are expecting for agentic solution, you need to build an agent. So you need to be aware of large language models there. You need to have a model which is usable for various purposes. For example, like you need to be aware of computer vision model. And in the farming industry itself, like if we build a solution, there will be people from different states of India who are conversing different languages. So if they raise a query, is it possible for them to raise a query as a voice note? Can we translate it into English? And then can we query the data and respond to them and then translate it back in their native language? These are some things which are needed, which are expected. It is not one single solution. To be precise, like we built a solution in AI, generative AI, and we built it within 2 weeks, okay, for a support system, but it comprises of multiple models, like OpenAI ChatGPT 5 model, embedded text analysis, language translation, and all these need to become compiled as a solution and built. So you need to sharpen your skills in every such tools, and you need to be efficient in those because that's needed by the industry. So you need to prepare yourself for that when you go into the industry. And as a person who is within the industry, like previously we had data centers, and then cloud-based data centers emerged. Now most people are moving to cloud, and cloud offers enormous solution which not all data centers are offering. And as part of that exercise, DevOps practices emerged to quickly provide options to operate. For example, let's say I build a solution, it need to go to customer. We need to quickly deploy it, quickly validate the solution, test it, and deploy it to customer. So as part of that practice, DevOps practice emerged. And today we have ML ops, machine learning ops, like which evaluates your models and provides pipeline to quickly deliver. These practices in industry, you need to find out what are the tools available there, and you need to sharpen your technical skills along that area. So you will be embraced when you go into the field. I think this is what I want to convey to you guys. As the company, we provide solutions for problems in the industry, and we need tool sets and we need resources. And these are the resources, some of the resources we are looking for. And we have given you hint. So ideally, what people will be expecting when you go to look for your jobs. Okay. With this, I thank the organizers and the people who gave me this opportunity. I hope you also would like what I had presented here. Thanks for patiently listening. Thanks, guys. So thank you so much for your wonderful speech. Thank you, sir, for that insightful session on emerging AI technologies.
We now move on to technical session 1, where researchers from various institutions will present their research papers. First, I would like to invite Vasundhara Sambarizan, Vishwa, and Lakshmana Perumal to present their papers. எதனால பேசலாமா எதனால ஓகே சரி இல்லை இருக்கட்டும் ஹேண்ட்மேக் ஓகே ஹேண்ட்மேக் ஓகே ரெக்கார்டிங் ஏதாவது ஒன்று தானே கொஞ்சம் இஷ்யூவாக இருக்கும். நீங்க ஸ்டாண்ட்ல நிக்க வேண்டாம். மைக் இந்த மைக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனா இது உங்க கையில இருந்தே ஆகும். ஷர்ட்ல மாட்டிக்கோங்க. மாட்டி உள்ள அப்படியா? சவுண்டே கேட்கல. ஸ்டார்டிங் என்ன சொல்லணும்? சொல்லு, ஸ்டார்டிங் என்ன சொல்லணும்? அப்படியா? இன்னும் போ. ஹலோ, கேட்க மாட்டேங்குது. ஆஃப்ல ஹலோ ஹலோ, மைக் ஆன்ல தான் இருக்கு. அதான் யூஸ் பண்ணுமா? ஆ ஓகே, இதில் பண்ணிக்கலாமா? கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நார்மலாக பேசி பார்க்கலாம். நார்மலாக பேசி அதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸே முடிச்சுது. அதுக்கப்புறம் வசந்த் வந்துடும். வசந்த் நார்மலாக பேசும். இல்லை நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம். Good morning, everyone. Good morning, everyone, to coming here. And first of all, I introduce myself. Vishwa, and it's our team members. And I will 1-2 minutes. Okay. No, not. We are presenting a topic for skill swap in AI. It's a AI-based platform app platform, and in the today generations have many AI platforms are there.
but most of the platform have only to see and what we understand only. They do not interact with others and communicate. But in our website, we can interact with AI what we do first. And suppose first we learn something on the app, we can interact the peoples and with the help and the guidance of AI. So we help mostly help in the many peoples. And the next. This problem statement in this generations, AI is forever. So many of 2 minutes. The problem statement is in this normal AI. Okay, ma'am. இப்போ நீங்கள் நார்மலாக நீங்கள் பார்க்குறதா இருந்தீங்கன்னா நார்மலாக இப்போ நமக்கு இருக்கிற வெளியே இருக்கிற வெப்சைட்டில் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஆப்ஸ்க்கெலாம் நார்மலாக நம்ம என்ன இது பண்ணுறோமோ வெறும் வீடியோஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். அது வந்து நம்மளை வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து இது பண்ணாது. நான் எப்படி சொல்ல, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் யூடியூப்ல என்ன வேறு ஏதாவது வீடியோ பார்க்கிங்கன்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு அந்த என்ன இருக்கோ அதில் வந்து சும்மா ஒரு எப்படி சொல்ல சேவ் பண்ண ஒரு வீடியோஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். அதில் நமக்கு வந்து அது புரிஞ்சா புரியலையான்னு அதுக்கும் தெரியாது, நமக்கும் தெரியாது. ஸோ இந்த ஆப் எப்படின்னா நமக்கு வந்து ஏதாட்டும் ஒரு நேரத்தில் புரியலன்னா அந்த இடத்துல பாஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஏதாட்டும் என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்குமோ அந்த டவுட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கிளாரிஃபிகேஷன் ஏஐ நமக்கு ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துட்டே இருக்கும். ஸோ நமக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும். நார்மலாக இப்போ நம்ம மொட்டைக்கட்டியாக ஒரு வீடியோ மட்டும் ஓடும் போது அது நம்ம வந்து என்ன இது பண்ணுறோம், நமக்கு என்ன டவுட்ஸ் வரும் எதுவுமே நமக்கு புரியாது. ஸோ வந்து அந்த ஆப் வந்து இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து நம்ம தேவையான நேரத்தில் அந்த வீடியோக்கு என்ன கொஸ்டின்ஸ் நீடாக இருக்கோ அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ நமக்கு அந்த 5 மினிட்ஸ் பாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த இதில் நமக்கு ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் இருந்துச்சுன்னா அந்த இதில் நமக்கு ஏஐ யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வி மூவ் டு வசுந்தரா. So now I am going to explain about the solution, proposed solution of our paper. So already Vishwa has mentioned about the solution. In normal platforms, everyone will watch the courses, but they don't know whether they understand or not. So we come with the idea of SkillSwap AI. So this is a peer-to-peer learning platform where we can guide the students in a correct way. So coming to this main idea of this paper is to make learning more interactive. Instead of just watching recorded videos, we can make the learning more interactive. And in this platform, learners can connect with the actual mentors and get their guidance and support from the mentors. And now this, and let me explain about the AI model of this paper. So we have used three main AI components. The first one is NLP, natural language processing, to understand the student's query. And second one is dynamic knowledge base that stores the answers and keep updating as more as user interact with the platform. And the third one is recommendation system. So the learners can match with the right tutor and get their guidance and support. After that, we have followed the Agli methodology. That means we can simply first we will build a small part of the project and then we can develop that continuously. So we have followed that methodology and it can improve our project continuously and adapt easily. And our futures, there are many futures. And first one is AI based tutoring.
we didn't want the real mentors. We can learn using AI and doubt clarification also. If we pass the video on the time, if we passed in 2 minutes, what content is going on, that content's common questions will appear here, and we can select and see the answers of that question. Then peer-to-peer live learning. So if we want to attend some live session, means we can attend with the live mentors and progress, and it will automatically analyze our progress of how we are doing that course and how we are supporting, how we are getting good grades, like that, and it will give some certificates also. So coming to how the system works, means when a learner enters a question, or when a learner enters seeing a video, it automatically first we use the NLP to understand the meaning of the query that is given by the student, and then we will use the recommendation system, and we will check in the dynamic knowledge base whether the student's question is available in the dynamic knowledge base or not. Then we will, if the student's question is available in the base, we will collect it and give the instant answer. If there is no answer, we will connect the learner with the peer mentor and give their knowledge. And so our system is didn't stop on that time. It will continuously adapt easily and it will continuously improve. And now go over to Sam Robinson. Now I am going to explain about innovation. Our project main innovation is combined AI intelligence. Now I am going to explain innovation. Our main key innovation is making artificial intelligence with the students for real-time interaction and interactive section. Like the professional course platforms like YouTube, Coursera, and Udemy are only students watching the video, but they didn't know about the questions didn't show in the platform. But here AI mentors are interactive with the students, and they are asked questions. They are asked questions to mentors. Then our AI system analyzes the students doubt and suggests great questions with their availability or availability and knowledge. Then it is interactive and useful for their careers. Then now I going to explain the renew model. Firstly, the student enter the platform, then book a session with mentors. Then the 10% commission for their learning. And secondly, we provide full access to the next level of study for their course and certifications. After that, we provide a certificate for their studying, which course are study. Then we are collaborate the colleges and study industries to gain our knowledge. Then next is Now I explain about the expected and impact in SkillsCap AA. SkillsCap AA is to enhance the engagement and to improve the knowledge, to enhance knowledge and create a micro earning education system for the institutions
it is the strongest potential to transforms and for the institutional for the education systems. Next I go to the reference. We do that this reference links to we do the project with these referral links and with our team members and complete this project for these links. Next we go to the slide number 10. In conclusion, AA bridges gap between the want to learn and the two bridges passive educational systems and intelligence to the perform the state, and it is the skills gaps presents the personalization offered and community develop the digital educations. Thank you for your valuable time and Is this your first presentation? You are doing a presentation first time? Yes, ma'am. That's some wonderful presentation. When I myself done a presentation for the first time, I hesitated more and developed the content. But presenting in the right way, and I wish you all the best for your project. And you people planned to deploy the project, no? You are planning for it. This is your own work. Yes, ma'am. Such a wonderful work you people done. And the thing is, we are, what are the things we are learned and what are the things we done? We need to convey. No, that's only little bit lacking. I'm appreciating you that for first time you people are the best. So such a wonderful thing. I wish you all the best for your project to the deployment state, and our college student also in future use your app, and we shall have a happy life. Thanks. இது லைவ் ஓடுது. லைவ் இந்த மைக் கண்டிப்பா நான் லட்சியா A very good afternoon to everyone. We, Lakshya, Danish, Dean, and Jacqueline, today we are here to present the topic of how generative AI is used to break the communication barrier. So we have came up with the problem statement. In India and world, we are the largest population in the world, but we are now developing into digital era. But in this scenario, we are not having a proper solution for visual impairment, hearing impairment, and speech impairment. So we are came up with a solution for it. Let's look into the visual impaired challenges. So first of all, visual impaired challenges, they were dependent and also dependent help for navigation. Hearing impairment challenges, they're facing a lack of captions of real time and the loss of meaning for attend conversations and important information. For speech impaired people, they were difficult to share their emotions, so they need this communication and lack of opportunities. So to overcome all those limitations, we have proposed a solution, which is a software-based thing, which is Access AI. It's an application. So the main core feature of this application, it's a multimodal AI, which get the input of audio, video, image, and photo, and it converts the image into speech, and speech into text, and text into voice. It's a one and only platform for inclusive communication. So the core feature of this application is a visual assistant mode, hearing assistant mode, and speech assistant mode, and it uses the content of our AI for a better understanding
and it can be done in a multilingual support like Tamil, English, like that, and So we can use in a real-time response. So here comes the workflow. The workflow can be divided into 3 types: input, processing, as well as output. So depending upon the requirement, the user has to select depending upon their disabilities like visual, hearing, or speech. So the input will be in the form of text, image, or in a speech formats. So by processing, AI will be processing this and will be getting a generated output in a form of speaker, screen, or a voice. So the models what we have used for visual assistant is CNN is used for object detections and VLM is used for better scene understanding. As a result, we are getting an audio as an output for the visually impaired peoples. For hearing assistant module, we have used ASR and NLP, so the output will be real-time captioning. In this speech assistant module, we use the minimal gestures and command inputs, and then we use NLP language for processing, and we added AI generation for AI for sentence making information. So when coming to the deployment approach, we used 2 methods. One is a cloud AI and one is edge AI, and we can use it for a low bandwidth optimization. So when it comes to data privacy and ethics, it is very much important for the people to have their data more secure. So only minimal data is stored, like personalized settings or according to the requirement of the disabilities. So once the data is processed, after delivering the outputs, it is automatically deleted. For social impact, it provides the inclusive education and helps the elders to grow and for the workplaces too. So when coming to the scalable, we can easily scalable in education institute, and we can type with government project like Digital India and Sugamya Bharat, and we can easily scale up in the corporate sector also. This is how our markup look like. First we install the app, then we choose our language what we are using, and then we give some permissions for these applications like camera and etc. And then the people who are affected with those challenges, they choose their and it's a unique option in the app. It's in a personalization. Most of the application doesn't have the personalization quality. As like you can see, the visually impaired can use the camera to give the problem so that it gives the solution for that and have help to navigate. People with hearing impairment, they'll be getting a real-time caption with an emotion detection, which is a context-based AI. And people with speech impairment, they'll be giving a minimal command by using VLM and NLP. We are framing a complete sentence with the use of generative AI. So like this. So let us conclude. The Sustainable Development Goals are agreed by most of the countries. These are the 17 sustainable goals. It can be done before 2030. It's agreement for all the countries. And India is mainly focusing to develop these 17 goals before the 2030. And we have mainly focused, which is a 10th SDG, reducing the inequalities. Our project mainly focused on this. So by using our solution, the communication barriers, we break the communication barriers and we eradicate the inequality. That's it. Thank you. So thank you for giving this opportunity. We'll achieve India's SDGs by 2030. Thank you, everyone. You created this model? Yes, ma'am. Give one real demo of this model. Just we have created the mock-up idea. We still did not code for it. Yes. Only you have to create this model only demo. Yes, mock-up. If there is a person, all these. It's created for only issue. First, we have to solve the one by one. We insert the first step for solving one problem. Maybe some having two difficult like hearing and speech, and for a visual and hearing. So the next step we have to put for that. It's a first step. So we created. What you propose allows Yes. Mark. If at all, if a person is visually impaired, in your model, implementation stage, what will be the difference between these two? In implementation, you are telling for speech impaired, hearing impaired, visual impaired, and what really the three things are same or it will be different in implementation? So it's a three different for the visual impairment. It's a different. So it's an application, or if it's visually impaired, how we can access the mobile? For opening, it's near another person. After that, it's running in a background. So
he doesn't need another person. If we create some updates, then what it will It will automatically update. So that is based on that. So the thing which is too much appreciated is when you compare these things with yesterday. Yes. People who are important. Thank you. Please mention your reference. Yes, ma'am, in IEEE we have reference. We will now have a lunch break from 1:30 to 2:30. Kindly reassemble on the time for afternoon session. You guys can move to the boys' hostel of our college for your lunch. The students of our college, St. Xavier's College, please remain here. Other college students can leave for lunch. Please move on to the boys' hostel for your lunch break. Students of our college, please remain here.